are saying that Zoom link is not working, right? 안녕하십니까. 양해를 해주신다면 제가 마스크를 벗고 진행을 하도록 하겠습니다. 오늘 바쁘신 일정에도 온라인과 오프라인으로 참석해 주신 내외빈 여러분께 진심으로 감사드립니다. 저는 오늘 사회를 맡은 한국소비자원 대외홍보실 박현주 실장입니다. 그럼 지금부터 효율적인 국제 소비자 문제 대응을 위한 제2회 MOU 체결기관 컨퍼런스를 시작하겠습니다. 오늘 회의에는 이 행사를 축하하기 위해 귀중한 분들께서 자리하셨는데요. 한국소비자원 원장님과 OECD CCP 의장님을 맞이하겠습니다. 먼저 한국소비자원 장덕진 원장님께서 환영사를 해주시겠습니다. 잠깐 마스크를 벗고 환영사를 하도록 하겠습니다. 안녕하십니까. 한국소비자원 원장 장덕진입니다. 2020년에 실시된 제1차 MOU 체결기관 워크숍에 이어 다시 한번 MOU 기관과 함께 국제회의를 개최하게 되어 매우 기쁘게 생각합니다. 오늘 우리는 국경 간 소비자 문제에 효율적으로 대응하고 더 나은 해결 방법을 모색하기 위해 이 자리에 함께하게 되었습니다. 먼저 바쁘신 와중에도 오늘 회의에 참석해 이 자리를 더욱 뜻깊게 해주신 OECD CCP 휴 스티븐슨 의장님께 깊은 감사의 마음을 전합니다. 또한 귀한 발표를 해주실 각국 MOU 기관 대표분들, 웅쿠타드, 그리고 주요 협력기관인 호주 경쟁소비자위원회, 필리핀 통상산업부 대표분들께도 환영과 감사의 말씀을 드립니다. 아울러 국제 소비자 문제에 관심을 가지고 오늘 회의에 온오프라인으로 참석해 주신 모든 분들께도 감사드립니다. 내외빈 여러분, 전 세계는 지난 2년 6개월 동안 코로나19 팬데믹으로 전례 없는 변화를 경험했습니다. 지역 간 이동이 제한되고 비대면이 강조됨에 따라 디지털 전환이 가속화되면서 온라인 거래가 급속히 증가했습니다. 실제로 한국에서는 전 국민의 80%가 온라인 소비를 경험한 것으로 나타났는데 이는 코로나 이전보다 2배나 증가한 수치입니다.
국제거래 또한 그 어느 때보다 활발하게 이루어지고 있습니다. 지난해 한국의 온라인을 통한 해외 직접 구매액은 5조 1천억 원으로 2018년도 2조 9천억보다 75% 이상 증가했습니다. 이렇게 온라인 거래가 증가하면서 이로 인한 소비자 문제도 크게 늘어났습니다. 2021년에 한국소비자원이 조사한 한국의 소비자 생활 지표에 따르면 인터넷, 모바일에서의 소비자 문제 경험률은 2019년 36%에서 2년 만에 53%로 증가했습니다. 특히 해외 직구로 인한 소비자 문제 경험률은 60%로 매우 높은 반면 이에 대한 해결은 쉽지 않은 것으로 나타났습니다. 국제 소비자 문제는 소비자와 사업자가 속한 국가가 달라 피해를 입은 소비자가 속한 국가의 법률을 적용하기 어렵기 때문에 국내 소비자 문제와 같은 방식으로는 해결할 수 없습니다. 아울러 언어 장벽 등은 국제 소비자 문제 해결을 더욱 힘들게 합니다. 이에 따라 여러 국제기구에서 국제 소비자 분쟁 해결의 실효성을 높이기 위해 다양한 정책 방안을 제안하고 있습니다. 2018년 운시트랄은 국제 소비자 거래에서의 분쟁 해결 방법으로 온라인 분쟁 해결 시스템을 제시한 바 있습니다. OECD, 웅크타드, ICPEN 등의 국제기구에서는 국제 소비자 불만 해결과 집행의 실효성을 강화하기 위해 국가 간 협력을 강조해 왔습니다. 한국소비자원 역시 국제 소비자 분쟁 해결을 위해 다각도로 노력하고 있습니다. 국내에서는 체계적인 ADR과 ODR 시스템을 기반으로 사업자들의 자율적인 분쟁 처리를 확대하고 있습니다. 국제적으로는 오늘 참석하신 기관들을 포함하여 우리나라와 국제교류가 많은 16개국과 MOU를 체결하고 국경을 초월하여 발생하는 소비자 문제를 해결하기 위해 꾸준히 힘쓰고 있습니다. 지난해에는 유럽 ECC와 협약을 통해 국내 소비자들과 글로벌 OTA 사업자 간 거래에서 발생한 소비자 불만을 해결하는 한편 해외 소비자들이 우리나라에서 생산한 K-팝 기획상품을 구매할 때 주의할 사항과 소비자 불만 해결을 위한 정보를 MOU 기관들과 공유한 바 있습니다. 앞으로도 한국소비자원은 각국의 소비자 정책 당국, 소비자 권익 증진 기관들과 함께 글로벌 소비자 이슈와 국제 소비자 분쟁에 공동 대응하고 관련 정책 수립과 제도 발전을 위해 긴밀하게 협력하여 전 세계 소비자가 신뢰할 수 있는 거래 환경을 조성하도록 힘쓰겠습니다. 내빈 여러분, 아무쪼록 오늘 마련된 논의의 장을 통해 MOU 기관과 국제기구 그리고 미래의 주요 파트너 기관들이 국제 소비자 문제에 대해 효과적으로 대응할 수 있도록 더욱 활발한 상호 교류와 긴밀한 협력이 이루어지기를 희망합니다. 끝으로 귀한 시간을 내어 뜻깊은 자리를 함께해 주신 내빈 여러분 그리고 각국 기관을 대표하여 온라인을 통해 참여해 주신 모든 분들께 다시 한번 감사의 말씀을 드리며 항상 건강과 행복이 가득하길 기원합니다. 감사합니다. 감사합니다, 원장님. MOU 체결기관 호주 경쟁소비자위원회, 필리핀 통상산업부, 독일 연방환경자연보전 핵안전소비자보호부, 웅크타드, OECD 등 시차로 인해 늦은 시간인데도 불구하고 온라인을 통해 기꺼이 참석해 주신 해외기관 관계자분께 다시 한번 환영과 감사의 말씀을 드립니다. 다음은 OECD 소비자정책위원회 휴 스티븐슨 의장님께서 온라인으로 기조 연설을 해주시겠습니다. 휴 스티븐슨 의장님은 미국 연방거래위원회 국제협력실 실장으로 국제소비자보호 업무를 총괄하고 계십니다. 20년 이상 OECD 소비자 정책 분야에서 활동해 오셨습니다. 휴 스티븐슨 의장님. Thank you very much for this invitation to the KCA president and all our KCA colleagues and friends. My name is Hugh Stevenson from the U.S. Federal Trade Commission, but I'm speaking to you today as the current chair of the OECD Committee on Consumer Policy. It's an honor to open this conference and to set the scene with a few comments on the work the OECD has done in this area. I will start by saying that if the OECD's recent decades of consumer work have emphasized anything,
it has been the importance of better tools to respond to cross-border consumers' affairs. Consumers buy digitally, including across borders, as KCA President just mentioned, something that the pandemic has accelerated. And sometimes, of course, with that comes consumer problems. At the OECD, we're studying the extent of consumer financial harm online with a 13-country empirical survey coming out this year. We already know the cross-border aspects from consumer complaint data, again, as our KCA colleague had just mentioned. And in my country, for example, in the United States, our Consumer Sentinel complaint database collected more than 650,000 cross-border complaints between 2015 and mid-2020. Two OECD recommendations provide an important response here, one from 2003 on protecting consumers from fraudulent and deceptive practices across borders, and another in 2016 on protecting consumers more generally in e-commerce. Countries have in turn made significant efforts in recent years to develop frameworks for international enforcement cooperation. Still, a survey of about 30 countries that we ran in 2017 found that more could be done in practice, in particular to address a lack of legal powers to engage across borders, as well as legal barriers hindering such cooperation. So last year, we developed and launched an OECD legislative toolkit. This toolkit presents a range of legislative measures that countries can take or have taken to improve enforcement cooperation, covering investigatory powers, information sharing powers, and other practices. It also has an annex with concrete examples of cases and laws from a range of OECD and partner countries. And I'm sure this conference will offer further relevant examples of these challenges and how countries are rising to meet them. These are challenges, of course, that not only the OECD, but also our colleagues at the UN, APEC, ASEAN, and other networks have recognized. I will also say that the OECD Consumer Policy Committee has recognized the key role of dispute resolution issues as far back as the initial e-commerce guidelines in 1999, in dispute resolution guidelines in 2007, and in empirical work on consumer experiences with dispute resolution in peer platform or collaborative economy transactions. And indeed, the OECD has called on countries as recently as 2016 to improve cross-border dispute resolution and redress. That's another area where concrete implementation efforts are key and why discussions like this one are so welcome. And with that, I thank you for your attention. And thanks again to the organizers for what promises to be a very useful and very interesting event. Thank you. 감사합니다, 의장님. OECD CCP도 그렇지만 미국 FTC와 우리원은 오랜 인연을 가지고 있죠. 휴 스티븐슨 의장님께 다시 한번 감사의 말씀드립니다. 다음은 세션 시작에 앞서 잠시 단체 사진 촬영 시간을 갖고자 합니다. 오늘 발표자와 패널 여러분은 연단 앞으로 나와주시기 바랍니다. 나오실 때는 저희가 준비해드린 소비자원 마크가 찍힌 마스크를 착용해 주시면 감사하겠습니다. 또한 해외 참여자분들께서는 모두 카메라를 켜주시기 바랍니다.
진행될 예정입니다. 단상이 정리될 동안 참석하신 내외빈 여러분들과 해외 참여자분들께서는 잠시 기다려 주시기 바랍니다. 컨퍼런스는 총 2개의 세션으로 구성되며 발표는 국가명 기준 알파벳 기준입니다. 먼저 첫 번째 세션의 좌장을 맡아주실 한국소비자원 정동영 부원장님을 소개해드리겠습니다. 정동영 부원장님은 약 30여 년간 한국소비자원에서 소비자 거래, 소비자 안전, 피해 구제 등 다양한 소비자 업무를 수행하셨습니다. 그럼 정동영 부원장님께 마이크를 넘기겠습니다. 예, 안녕하십니까. 방금 소개받은 한국소비자원 부원장 정동영입니다. 이번 세션에서는 코로나 전후 국가별 국제거래 소비자 불만 동향에 대해 발표와 논의를 할 예정입니다. 6개 해외 소비자 유관기관 전문가들이 각 8분씩 발표를 하신 후에 발표 내용에 대해 토론과 질의응답 시간을 갖는 순으로 진행하겠습니다. 우선 이번 세션 1회 발표자를 소개하겠습니다. 일본 국민소비생활센터 국제거래 소비자센터 요코 아이자와 과장님이십니다. 네, 화면이 안 나오는 모양입니다. 자, 다음은 말레이시아 국립소비자고충센터 바스카란 시담파람 차장이십니다. 다음은 싱가포르 소비자협회 소비자홍보부 윌프레드 종신앙 부국장님이십니다. 태국 소비자보호청 국제협력실 위몬낫 테리아피 국제협력실장님이십니다. 영국 거래표준협회 국제소비자센터 소니아 페인 센터장이십니다. 마지막으로 한국소비자원 국제거래지원팀 김혜진 팀장이십니다. 자, 발표는 일본, 말레이시아, 싱가포르, 태국, 영국, 한국 순으로 진행하겠습니다. 발표자께서는 발표 시간 8분을 준수하여 주시길 부탁드립니다. 첫 번째 발표자는 일본 국민소비생활센터 국제거래소비자센터의 요코 아이자와 과장님이십니다. 요코 아이자와 과장님은 법학 박사로 2011년에 입사하여 기획운영과 ADR위원회 근무를 거쳐 현재 국제거래소비자센터 상담 3팀에서 근무 중이십니다. 요코 아이자와 과장님, 발표 부탁드리겠습니다. いいですかね。はい。Good afternoon, everybody.
Thank you for giving me this opportunity to give a presentation today. My name is Yoko Aizawa. I am the manager of the Cross-Border Consumer Center Japan, which is operated by National Consumer Affairs Center of Japan. Today, I'd like to explain the cross-border complaints trend in Japan. Please look at slide 1. I have prepared a few points in my presentation. However, since I have 8 minutes, I have focused on how the number of complaints changed before and after COVID-19. Please read the materials distributed in advance for the part of presentation that I'm not able to explain today. Let's move on to slide 4. Please look at the bar graph. This graph shows you the number of complaints per year. In 2018 and 2019, before the pandemic, CCJ received about 600 new complaints. In 2020 and 2021, when the pandemic started and expanded, there were about 5,000 complaints. This shows that the COVID-19 pandemic is unlikely to have a significant impact on the increase or decrease in the number of the new complaints received. Please note that the 2022 figure is through March 31st. It is listed as March 1st, which is a misprint for March 31st. In this slide, I'd like to explain the number of complaints by type and product and service. Let's look at the first blue bar. That signifies the complaints received for software. In 2018 and 2019, software was the largest or the second largest category by year. They account for about 20% of the total. Let's look at the dark blue bar. It signifies the airplane tickets. In 2020, it reached 12%. Let's look at the light blue bar. It signifies hobby supplies. It had large growth. It was the second largest share in 2021 and 2022. The following is the breakdown trend by products and service. This slide looks at the items that were on an increasing trend before and after the extension of COVID-19 in 2020. The items that have increased are home appliance, clothing, electronic equipment, toys, hobby supplies, digital contents, and investment products. Due to the outgoing restriction policy, the demand for products used in the house and purchases made on EC sites were increasing. Please have a look at the bar of airplane tickets. Complaints regarding airplane tickets surged in 2020 due to cancellation caused by COVID-19. However, the number of complaints decreased due to the travel restriction policy, which stopped the booking of tickets. The reason for the increase in item investment products is that new investment scams started in 2021. These scams are presented on slide 12. This slide shows items that were on declining trend before and after COVID-19 expansion in 2020.
The complaints regarding footwear, PC service, lodging, and concerts decreased. The graph of telecommunication PC reflects the trouble regarding PC services. It happened due to fake warning to sign up for PC security services. It reached its peak in 2018, then rapidly decreased. The causality with COVID-19 is unknown. Please look at the bar for hotel lodging. There were no increase in the number of complaints regarding accommodation facilities, unlike the airplane tickets. Even before COVID-19, when it was possible to travel, there are a certain number of complaints about cancellation of accommodations. The number of complaints decreased because travel booking was stopped due to travel restrictions. Look at the bar of concert. Complaints about ticket resale sites increased sharply in 2019. In this year, the Rugby World Cup was held in Japan. After that, complaints declined because concerts and other events were not held and tickets were not sold due to the pandemic. In this slide, I'd like to explain trend in the top 10 country regions with business locations with the most complaints. The US, China, and the UK were the usual top countries. Switzerland ranked second in 2019 and sixth in 2022 due to complaints about ticket sales sites. In 2019, there were many complaints regarding tickets for the Rugby World Cup. Both before and after COVID-19, countries where online travel agencies were located ranked high due to complaints about cancellation because of COVID-19. Therefore, Singapore and Spain ranked 4th and 5th in 2020. In Malaysia, in 2020 and 2021, complaints were received regarding the financial difficulties of airline companies. Korea ranked 5th in 2021. Many complaints were received regarding K-pop groups and events held online were received. Let's move on to slide page 13. Even during the pandemic, we are able to solve the problems and provide Japanese consumers with information on overseas businesses. We were reminded of the importance of cooperation with partner institutions. Thanks all our partners. With that, I will conclude. Thank you for your attention. 예, 시간을 딱 맞춰서 발표해 주셔서 감사를 드립니다. 코로나 전후 일본의 국제거래 소비자 불만 상위 국가와 품목에 대한 추이, 그리고 또 코로나19 이후 소비자 불만의 특징, 또 한국소비자원을 비롯한 다양한 MOU 기관과의 협력 현황에 대해서 발표를 잘 해주셨습니다. 다음 발표자는 말레이시아 국립소비자고충센터 바스카란 시담파람 차장이십니다. 바스카란 시담파람 차장님은 말레이시아 국립소비자고충센터에서 소비자 불만센터를 4년간 이끌고 있습니다. 말레이시아 국립소비자고충센터는 한국소비자원과 국제거래 업무 협약을 2년 전 체결한 주요 협력기관이기도 합니다. 그럼 차장님 발표 부탁드리겠습니다. Can you all see these slides? Can you see the slides? Oh, let me share, sorry. Okay. Can you see the slides now? 예, 잘 보입니다. All right, thank you very much.
Good day, everyone. Okay, my name is Bhaskaran Sitamparam from National Consumer Complaint Center in Malaysia. Right. Now, during the COVID pandemic in Malaysia, what happened was, this is a slide briefing about what we do. This is the National Consumer Complaint Center, which was established in 2004, and we are working under FOMCA, which is the Federation of Malaysian Consumer Association. Now, what we do is a local complaint center. We try to direct the complainants to the relevant government agency as well as the authorities that will try to solve the issue, or we will act as a mediator to bring consumers and business to resolve these issues or disputes. Okay, these are the number of complaints that we received in from that's before COVID, 2006 to 2018. Now, as you can see, the number was quite high. We went as high as 55,000, right? But in 2019, right, it also still high at 52,000. Now, in 2020, when the pandemic started, okay, and also in 2021, what happened was in Malaysia, we had 6 months of this movement control order, all right? We call it short form as MCO, whereby most of the shopping complexes, all the service providers were closed, except for those essential services like the pharmacies and the online shopping and also the food delivery system, all right? We had it online. So in Malaysia, we had this Grab Food as well as Food Panda, where they were providing food services to those people who are working from home. And many were not allowed to travel out, and that impeded on the number of cases, and that's why the number was at about 29,000, and in 2021 it was about 42,000, right? Now, in Malaysia, we did not do much of this online trading and all that, right? Mostly it was all focused locally. And we have our local online shopping portals like the Lazada and Shopee, which mostly consumers were using it to get products, and it was mostly produced locally. Now, we had issues with e-commerce, right? We have both the registered platform that is registered with the Malaysian government or the authority, which is known as Malaysian Domestic Trade and Consumer Affairs, as well as a lot of issue from the social media. Social media here means from the Instagram, Twitter, and also Facebook Marketplace and all that. And these social media sellers are not regulated by the government. Hence, many of them, scammers were using the social media to scam consumers. Many of them were scammed, in fact. Now, besides that, we had issues with travels and local tour agencies, and of course airlines, as we were restricted from traveling, going out. Hotels, many of them who have booked the hotels, and refund issue was a big issue. Wedding planners, catering services, private schools and daycares, as those services were done online, and many of them had paid fees for the schools and private schools and the daycare, and the service was not provided. But of course, the online classes were going on, so there was a bit of a debacle there. So many issues we have forwarded to the government to solve this, because we, NCC, we are just an NGO trying to mediate issues with regards to the service providers, right? Next were the transport or school buses, because they were laid off, but they still charged some kind of a payment. Some of them were doing it on, what do you call that, trying to help each other, right? It's like a win-win situation where the consumers paid only half of it, and the transporters have to service their buses and all that, so they were paid minimal. Now, how did we solve this issue? We had mediation. Now, as Yoko Aiza's son mentioned just now, they had issues with AirAsia from Malaysia. Now, on 20th February 2021, NCC, we arranged the mediation between CCJ as well as KCA. All right, we brought in the senior manager for the
AirAsia from who was managing both Korea and also Japan to mediate and try to solve their issues. And we believe that this issue has been solved, and we managed to bring the legal advisors from both from AirAsia to solve these matters. Besides that, we also highlight the issue with the relevant government agencies by emails as well as via media. So in CCJ and AirAsia, KCA, who contacted us, we have highlighted the Malaysian Aviation Commission, which is the government agency looking into all the airlines. And also we advise consumers not only from Korea as well as Japan, we also receive locally, so we will advise them to bring to the relevant government agency, that is the Tribunal for Consumer Claims. All right, that's about it, because as this during this pandemic, we did not open much to the overseas trading and to the what do you call it? Mostly we were looking at local suppliers and distributors. Thank you very much. 예, 감사합니다. 바스카란 시담파람 차장님. 이번 발표에서는 전자상거래 등 말레이시아의 소비자 불만 다발 사업 분야와 함께 또 에어아시아와 한국소비자원 등 해외 소비자 기관과의 온라인 분쟁 조정 사례를 함께 발표해 주셨습니다. 그럼 다음 발표자는 싱가포르 소비자협회 소비자홍보부 윌프레드 종신앙 부국장님이십니다. 윌프레드 종신앙 부국장님은 2012년 싱가포르 소비자협회에 입사하여 분쟁조정팀장, 소비자홍보 부팀장을 거쳐 현재 소비자홍보부 부국장으로 재직 중입니다. 현재 싱가포르 중재위원회 중재인으로서 싱가포르 소비자협회 국제협력위원회의 간사로 해외 기관과의 연락을 담당하고 있습니다. 그럼 부국장님 발표 부탁드리겠습니다. Hi, very good afternoon to everybody. I'm Wilfred from the Consumers Association of Singapore. I would like to let KCA know our appreciation for allowing CASE this opportunity to participate, and to all our overseas counterparts from the different countries' consumer associations. A very good morning and afternoon, and thank you for allowing us to share our best practices. So today I will be discussing on the trend and issues of cross-border complaints before and after COVID-19. It has been more than 2 years since this COVID-19 pandemic, and I must say that I'm very glad that this situation has improved for most part of the world, and I look forward to the situation improving such that we are probably able to meet each other physically in the very near future. So since this COVID-19 began, we realized that there are several trends and issues that have evolved, and let us share with you the stats that we have for the cross-border complaints. For cross-border complaints, I've prepared two charts. The first chart is the number we have received from local Singaporean consumers complaining against a company that is registered overseas, and these are the figures as you have seen in this slide. The figures are merely for overseas complaints. So there were 33 complaints lodged in 2019, and this number rose to 52 in 2020, and throughout the next 2 years, actually you can see that the figures are on the declining trend. So to clarify again, these are the numbers of overseas cross-border complaints, but for the total number of complaints CASE has received, we actually have received a little over 14,000 complaints in 2019, and this escalated to about 18,583 complaints in 2020. So the complaints made regarding online purchases are largely online related. In this slide, please have a look, as these are the number of complaints lodged by foreigners against a Singapore-based company. So the complaint trend is also pretty much similar. Again, 2020 seems to have the highest number of cross-border complaints, and this number is declining the year later. Okay, with the partnership we have with some of the overseas counterparts, we are glad to say that there is increase in accessibility of
communication tools, and with the development of the web, we are easily able to link up with our overseas friends and to seek their assistance should our local consumers meet with any disputes overseas. Now let us move on to the common major complaints that we received pre-COVID and post-COVID. Let me start with the pre-COVID. So in Singapore, we have our consumer law, which is called the Consumer Protection Fair Trading Act. So infringement of such an act includes unfair practices such as misrepresentation, providing a false claim, or actually exerting undue pressure to influence a consumer. We have received complaints where consumers report discrepancies between what is advertised of a particular hotel accommodation and what they encounter when they physically visit the hotel to check in. So for example, we have received a complaint where a consumer selected a hotel room which is supposed to face actually a beautiful view of lush greenery in Singapore, but ended up she actually received a room which faced some construction works instead. So in such a scenario, usually what we do is we will help the consumer seek a reduction in cost or a partial refund of whatever that they have paid to the hotel. So we also receive reports from consumers who visited Facebook pages and ended up registering themselves unknowingly actually. And before they know it, items that they did not order actually were delivered to them. So other complaints also are included in the slide. You can see that there are also purchase of entertainment and concert tickets for overseas trip, but the event was subsequently cancelled, but the consumer may face some issues with the refund. So that's whereby we will engage the company to negotiate on the refund. So down the list, we also receive complaints, including the companies charging unauthorized deductions for the membership, as well as some counterfeit goods. So on the other hand, the common types of cross-border complaints we received during COVID and in fact post-COVID includes mostly, like I previously just mentioned, about the purchase of online goods. So this can be electrical products, sometimes household goods. So consumers, of course, they want convenience. So many would remember the period where I think the government of many countries encouraged their citizens to stay at home as far as possible, especially during the peak of the COVID situation. So I've also taken up a case where I do remember that a consumer booked for a home massage. So what happens is that after scheduling this appointment, the company is supposed to come to her house to provide her the massage. Probably that is to also help her in the convenience as well, as she need not spend time and effort to travel to the shops for the massage. So we also receive cases of foreign complainants actually facing issues when they make reservation for hotel, but due to the COVID situation, they are unable to travel. So additionally, we also do face a rise in our cost of living. So there are consumers coming to us, let us know that there is a general price increase. So perhaps in the next part of my presentation, let me share with you what cases are currently going to actually help mitigate such issues in the complaints we have received. Okay, so I'm going to touch briefly on what CASE is doing. So CASE, we do have this application called Price Kaki. So Price Kaki is an application available on the mobile phone, be it Android or Apple, which is the Price Kaki, which is an app that helps consumers actually check and compare prices of more than 5,000 daily essentials and grocery items within reach of the location of the supermarket is pretty near them. So this application, recently we have crossed 100,000 download mark. So we have a department in our Consumers Association dedicated to look into this next new feature of Price Kaki, which is called Shopping List. So what happens is that this feature will allow users to create a virtual basket of items, compare which of the supermarkets are actually selling what they are looking for at the most affordable price, so that they are able to be wise consumers to
purchase them from the relevant supermarket. Another initiative that we have came up with is due to the increase in e-commerce complaints. What happens is that case actually we did have collaboration with one of the major e-marketplace in Singapore, Lazada. So Lazada has actually agreed and has taken up, they came on board to take up actually to our launch of the dispute management framework. So this particular framework actually helps the consumers and the e-marketplace resolve the disputes more effectively and promptly. So the framework covers best practices in verifying merchants' identities and to have good practices, be it to clearly communicate with consumers what they are purchasing, and also to resolve the disputes, hopefully within a reasonable time frame in the event the consumer were to face any disputes with their online purchases. So due to the COVID, actually for case, we are also of course impacted. And in fact, our complaints pre-COVID usually had consumers coming into our office to speak to us, to let us know their issues so that we are able to take up their issue. But since COVID, actually we have migrated a large proportion of our complaints through online, such that even though our officers are working from home at times, they are still able to reach out to these consumers who also may not be able to travel that visibly and frequently. And largely, maybe let me touch on what we have recently developed. So we have actually, for the online dispute resolution, we did come up with an online mediation, which in the past, we do have physical mediation session whereby parties are able to come to our office to discuss their issue directly and once and for all with the intervention of our mediators. But since this COVID period, we did come up with the online mediation, which actually helps parties connect to each other as well as our mediators, even though they are not physically able to be present in our office as well. So for online mediation, the settlement agreement is also legal binding and enforceable. But of course, we are actually working to fine-tune this new mode of mediation, because since the launch in November 2021, we have actually conducted 19 of such online mediation, whereas in the past, usually our physical mediation, we do have 100 over cases per year. So with that, I've come to the end of my presentation. So thank you to all for listening, and I look forward to learning from all the other speakers. Thank you. 예, 감사합니다. 예, 감사합니다. 윌프레드 종신왕 부국장님. 싱가포르에서의 코로나19 이후 주요 소비자 불만 유형에 대해서 상세하게 좀 설명을 해주셨고, 또 특히 온라인 사업자 인증 제도를 시행한다는 부분과 함께 코로나19 시대 그 비대면 상황 하에서 대안적 중재 모드로서 온라인 중재에 대해서 언급해 주셨습니다. 그럼 다음 발표자는 태국 소비자보호청 국제협력실 위모타 테리아피롬 실장님이십니다. 위모나 테리아피롬 실장님은 태국 소비자보호청에서 23년 이상 근무하였으며 교육 및 인적자원 개발 분야에서의 박사학위를 보유하고 있습니다. 국제협력 업무 수행 전에는 15년간 불만 접수 팀장으로 근무했습니다. 그러면 위모나 테리아피롬 실장님 부탁드리겠습니다. Thank you very much, the moderator, and thank you very much, KCA, for inviting me to attend this conference. On behalf of Thailand, I'd like to present the different issues on consumer complaint between before and after COVID-19 situation, and the trend of cross-border complaint in the period of COVID-19. First of all, I'd like to explain a little bit about our office. The Office of the Consumer Protection Board, or we call OCPB, is the central agency, which is the government agency, who acts as a center for complaints about all aspects of consumption since 1979. While we have the major responsibilities to develop the consumer protection law as well as innovating to prevent fraud or any abuse of consumer rights.
I'd like to show the statistic of complaints received by our agency. This slide shows before the COVID-19 situation, the statistics show that the biggest number of complaints is the property contract and hard purchasing, which are more than 6.8 thousand cases. You can see it in the red one, the property and hard purchase. It's very big. What is the property contract? It's about the timeshare business that invite the consumers to invest or to be the partner of a condominium and share the benefit from using or from the rental cost of the room. And the next is we open for the foreigner to invest on in the condominium instruction in Thailand. But 2 years ago, because of the developing of the economic, many investment and many complaint also. So we received a big complaint from the property contract. And the product and service complaint is around 3.2 thousand cases. The traveling and transportation is around 2.7 thousand cases. Beauty, spa, fitness, and wellness, 1.9 thousand cases. Transportation, 1.4 thousand cases. While online purchasing is very small, it's only 840 cases in the orange one. It shows that 2 years ago, the online marketing is not famous in Thailand, but most of the consumers try to invest, try to travel, and many complain from the traveling and hotel. The next slide is show the complaint received after the shock of COVID-19 in 2021. Until the first quarter of 2022, we received totally more than 23,000 cases, which the most cases are online purchasing, in amount of 8,000 cases, or 34% of all. If you see it, it's in the orange one, it's very big. And however, in 2019, the most of cross-border complaints are the investment on property and the transportation to Thailand as 4% of all complaints. But in 2021, the cross-border complaints were found to be online purchasing at 3%, and travel, include hotel cancellation, is 5% of all complaints. This statistic could reflect us to realize that the complaint depends on the situation of lifestyle of the consumers, included the tourists, and COVID-19 change our lifestyle and consumption trends. As I informed that of the COVID-19 situation, the online purchasing cases are large number of complaints and related to a few of agencies that we have to manage with a limited time. After we receive the case, we have to investigate the useful evidence or information and then make the mediation between the business person and the consumer. If the case can deal, we then make an agreement between two parties. But if any cases cannot terminate, we have to collect all of the information and evidence to present to our subcommittees and the big committees that name a scrutinization committee, and then present to the big board that we call Consumer Protection Board to get approval for sending the case to the consumer court to prosecute in state of consumer, and it's free of charge. So we have to spend around 4 to 5 months in each case. Is too long period. The big number of complaints on online purchasing reflects the trend of online shopping, which is a result of consumer adjustment and the COVID-19 situation. Moreover, some of agencies are trying to develop their mission to support people who have problems about online purchasing, such as in this slide, the Civil Court of Thailand. They realize with this problem that the online purchasing is the new trend of consumption, which then it established a new division to regulate, to supervise the online purchasing issues, allowing consumers to file their complaints online
without the need for lawyers or paying additional fees since January this year. This system was hoped to address the growing number of complaints about online shopping, dispute, and online fraud. The Court of Justice will also sign a Memorandum of Understanding or MOU with our office with the OCPB in order to implement the new policy with the common goal of protecting consumer rights for online purchasing. Consumers who have problems with online purchase, such as online fraud, receiving damaged goods, or delayed deliveries, can file the complaints with the division through the civil court website, which open 24 hours and 7 days. Then the complainants can attend the mediation via online system with free of charge, the same as OCPB do. The action of the Court of Justice can reflect the importance of the government's approach to justice in online marketing today. But however, we still face the challenges in educating consumers at risk groups, including the elderly people and the young group, to be knowledgeable about online purchasing, the online misleading advertisement, and internet scams. Most of the elderly people lack skills in consuming information online on internet and often do not finish reading before press the accept button or passing any information to the others. Moreover, now there are phone scams spreading throughout Thailand, and my mom received that call also, and my husband also. And the callers said that an illegal parcel has been caught at the post office and lists you as a shipper, and the gang of scammers will continue to deceive you and your bank account will be frozen. If you don't want to be frozen, please inform us your bank account number, your ID number, and your telephone number. And then they try to bind the account number with the telephone number and try to scam into this account, this bank account. And then many victims from this scam pay a lot of money. Now we try to investigate further for this fraud, and police trying to do also. But moreover, we try to educate the people to listen to our news, listen to our information, and then stop believing or stop trust this scam. So we don't want them to pay a lot of money. We want to protect them also. And now there are many advertisements on online marketing, just like on Facebook and on some website from the other country, show that they have the lotto and invite the people to join the lotto. Many Thai people pay a lot of money to this process, and we cannot investigate because the server is located in the other countries. Therefore, I would like to summarize that creating knowledge and understanding for consumers is extremely important in this situation. And that's all from Thailand. Thank you very much. 예, 감사합니다. 예, 감사합니다. 위문라 테리아피롬 실장님. 태국의 코로나 이후 소비자 불만 동향과 전자상거래 소송지원 부서 신설 등 정부 조직의 변화에 대해 설명을 해주셨고, 특히 그 온라인 거래에서의 취약계층 보호를 도전 과제로 제시를 해주셨습니다. 그럼 다음 발표자는 영국 거래표준협회 국제소비자센터 소니아 페인 센터장님이십니다. 소니아 페인 센터장님은 소비자에게 무료로 해외 기업과의 분쟁 중재를 지원하는 영국 국제소비자센터에서 15년간 근무하였습니다. 그럼 소니아 페인 센터장님 발표 부탁드리겠습니다. Hi everyone. I hope you can hear me and see my slides okay. Thank you very much for allowing me to speak today at the conference. I'm very honoured to be speaking today. So I'm going to speak to you about cross-border complaints that we deal with
before and after the COVID-19 pandemic. But we've also got a unique situation in the UK where we've got Brexit as well. I do apologise for the child in the background. They haven't gone to school yet. Okay, so I'll just give you a bit of a background of what we do here. So we only deal with cross-border disputes. We don't deal with disputes where both consumer and the trader are based in the UK. We have 6 advisors, so we're actually quite a small centre. And the 6 advisors actually deal with around 10 to 13,000 inquiries per year, and that's just the cross-border. Now, up until recently, we were part of the ECC network, which is a network of centres in the EU that deal with only cross-border disputes within the EU. So you may have heard that we've left the EU now, so we're no longer part of that network, but we still have a very good relationship with our former colleagues, and we still handle a lot of cases. There's still lots of cross-border transactions between the UK and other EU countries. Actually, the COVID pandemic hasn't increased the number of inquiries that we deal with. It hasn't really changed the type of inquiries we deal with. We just have more inquiries now in relation to travel, as with everybody else who's spoken this afternoon. Airline cancellations, luggage delays, hotel bookings, travel agents, package holidays, those sort of complaints. We've seen an increase in those areas. So as I say, Brexit coincided with the COVID-19 pandemic. So it's actually difficult for us to say if any changes are in relation to the pandemic or if they're in relation to Brexit, because both happened at the same time. But it could be a combination of both, and there's not really any way of telling. One thing I can say is that Brexit has changed customs rules. So if a consumer buys goods worth more than £135 from an EU country, they now have to pay customs charges to the courier. Well, the courier pays it on behalf of the consumer, and then they charge the consumer. That's actually something consumers were not aware of prior to Brexit. This is one of these things that came as a surprise to us once we left, and we're finding that this is the case more and more as we diverge away from EU legislation. So that's changed. Well, there's inevitably changes to the way consumers were shopping. Now, as with everybody else who's spoken this morning, a lot of people have moved to online shopping, and a lot of people don't realise that when they're doing online shopping, that they're actually doing cross-border shopping a lot of the time. So a website could end with .co.uk, and the consumer will think, well, this is a UK company, when actually there's no law that says it must be based in the UK to use a .co.uk website. So consumers, it's not necessarily misleading, but consumers are being led to believe that this is a UK company, and then they find that actually this company are based in another EU country, China and Hong Kong, and then they have to pay shipping costs and customs fees, and a lot of companies outside of the EU charge for consumers to return the goods to. In the EU, that's not allowed to charge consumers to return, unless they're charging the shipping costs of returning them. As I say earlier, there's a bit of confusion with actually what the law is, and we're still diverging away from EU law. So whilst there's been a lot of change, we're expecting lots more change. Hopefully that increases consumer protection rights for consumers, but that remains to be seen, I suppose. So pre-COVID, I mean, I won't give any statistics. These were the consumer trends before COVID. So travel was always a big thing, travelling within the EU. It's very easy to get cheap flights to travel within the EU. Timeshare is a big one for consumers. And it's not just timeshare, it's timeshare related products such as holiday clubs, and they're marketed to consumers as this is not timeshares, therefore it's not a problem. We will not have problems with this because it's not timeshare. Online shopping, and people are buying all sorts of things online. It's usually clothing, footwear, because it's cheap for UK consumers to buy from companies based in China, and there's a bigger range.
but consumers are buying all types of consumer goods online. Most of our complaints are still within the EU. They were within the EU before COVID, but before COVID we were also in the EU ourselves. Even now, there's still a lot of online cross-border shopping made within the EU. So when COVID happened, we saw a massive increase in flight cancellations and complaints relating to flight cancellations. At the height of the pandemic, when all these flights were being cancelled, we were still part of the EU, and EU law in relation to flight cancellations still applied. In reality, it still applies now. And that law says that when a flight is cancelled, the consumer must receive a refund, and they have to do it within a certain time. We were finding that it was taking airlines months, maybe even years, to actually process that refund. So they were acting outside of the law. But from a realistic point of view, no airline was prepared for the scale of the pandemic and the scale of cancellations. It's never been seen before in modern history. So it was a big surprise for airlines to process all these refunds so quickly. And even to this day, we're still receiving lots of complaints regarding flight cancellations. And then we get hotel bookings as well. So there's a bit of confusion with regards to the law when it comes to hotel bookings, because on the one hand, consumers are saying, well, I can't travel to this country, therefore I'm entitled to a refund of my hotel booking. But if the hotel remains open, then the law says that they don't have to give you a refund. And there's been that confusion there because consumers are saying, well, I can't physically travel due to government restrictions. So that's the sort of complaints we're receiving now as well. We've seen a real big increase actually in non-EU complaints, as we have to differentiate between EU complaints and non-EU. So in the first 5 months of 2020, we only received 24 complaints, for example, that were outside of the EU. And in the first 5 months of 2021, we received 230 complaints. That's a massive increase. And so far this year, we've received more than 300 EU complaints. So you can see from 2 years ago, we had 24, and this year we have more than 300. So we can see a massive increase, and that's just organic growth. The consumers are now shopping further afield, or it could be that we're now traveling again, and we now have more complaints about companies based overseas. So we do expect that trend to continue rising, and we're hopeful of more MOU partnerships with different countries. So far, we have our MOU with the ECCnet, which is 29 countries, and then we've got another 10 relationships on top of that with non-EU countries. So we are hoping on expanding that so that we can help so many more consumers. Now, our priority actually going forward is actually to secure long-term funding. Our funding is only confirmed until the end of March next year. And we are funded by the government because our service is free to consumers and we intend for it to be free. So that requires funding from somewhere. The government is committed to continue funding us. They do recognise the benefits of a free cross-border complaint service for consumers. It helps build confident consumers who are more likely to shop cross-border. But at the moment, our funding is only until the end of March. We want to extend the scope of our services, and by that, what I mean is we want to extend the number of MOUs that we have with other countries. So if any of you out there are looking to speak further, I've had my email address at the end of this presentation. Please do get in touch. And we want to do different things for consumers. Now, as things change, in a post-COVID world, in a post-Brexit world, we want to know what we can do for consumers. At the moment, it's just mediation. We have no authority to take action against companies, but we could work with other consumer organisations, enforcement organisations who could help us in providing some sort of resolution for consumers, because that's our ultimate aim in every single case. As I would like to establish more working relationships with consumer organisations all over the world. So that's my email address.
if you do want to get in touch. If you want to know more about what we do, what we're trying to achieve, or if you're interested in an MOU with the UK, then please do get in touch. Thank you for your time and thank you for allowing me to speak today. 예, 감사합니다. 소니아 페인 센터장님. 영국의 코로나 전후 소비자 불만 동향과 함께 또 코로나19가 브렉시트와 동시에 발생함으로써 나타난 문제들에 대해서 발표를 해주셨습니다. 자, 이제 마지막 발표자입니다. 한국소비자원 국제거래지원팀 김혜진 팀장입니다. 김혜진 팀장은 소비자 정보, 교육, 또 소비자 제품 안전 감시, 소비자 분쟁 조정 등의 업무를 수행하였으며 현재 한국소비자원 국제거래지원팀장으로 근무하고 있습니다. 그럼 김혜진 팀장님 발표 부탁드리겠습니다. 네, 안녕하십니까. 오늘은 코로나19와 국제거래 소비자 불만 현황과 또 불만 해결 지원을 위한 KC의 노력, 그리고 포스트 코로나 대비를 위한 KCN 액션 플랜 순으로 발표드리도록 하겠습니다. 우선 현황입니다. 그래프를 보시면 2020년까지는 소비자 불만이 굉장히 증가했습니다. 근데 21년에는 대폭 감소했죠. 이게 47.7% 정도로 대폭 감소하였습니다. 우리가 20년도에는 코로나19의 영향으로 항공이나 이용하고자 했던 항공이랑 숙박을 이용할 수 없어서 관련한 소비자 불만이 굉장히 많았고요. 21년에는 그 해외여행이 많이 제한됐잖아요. 그래서 항공이나 숙박 관련한 상담은 많이 떨어졌고 대신에 온라인으로 해외 직구하는 물품 관련한 상담이 증가하였습니다. 또 집에 머무르는 시간들이 많아지면서 취미용품하고 게임과 관련한 정보통신 이용 서비스 관련한 불만들도 많이 발생했습니다. 이건 그 상위 그 불만 담할 품목들인데요. 2020년 보시면 항공권 관련한 불만들이 굉장히 많았는데 21년에는 그 평소와 같이 19년과 같이 의류와 신발 같은 그 품목들이 상위로 올라와 있고요. 거기 취미용품이나 가전제품 등 생활용품들의 불만도 많이 발생하였습니다. 이거는 신청 이유별인데요. 우선 계약 취소를 안 해준다거나 환급을 하지 않아주는 지연된다거나 환급이 거절되는 이런 불만들이 많이 있는데 그 2020년 같은 경우는 항공권 관련한 그 사례들이 많았고요. 2021년에는 지금 코로나가 장기화되면서 그 세계 물류 상황이 별로 좋지 않았습니다. 그래서 2021년은 특이하게 배송 관련 불만들이 좀 많이 발생하였습니다. 코로나19는 불가항력적인 상황이긴 했습니다. 그런데 이제 해외 사업자한테 저희가 컨택했을 때 사업자가 이제 연락이 되지 않는다거나 아니면 저희가 중재안을 제시하여도 받아들이지 않는 정말 불만 해결 지원에는 굉장히 어려운 시기였는데요. 이런 어려운 시기를 극복하기 위해서 소비자원은 MOU 기관들과 협조를 강화하였고요. 직접 해외 사업자랑 ODR 회의를 개최하면서 그 불만 해결을 적극적으로 지원하였습니다. 그리고 이제 국제 그 기구들을 통해서 연락처를 얻게 된다거나 이 ODR을 통해서 피해 다발 사업자를 공동 대응하는 방안들을 논의하는 등의 노력을 하였습니다. 네, 두 번째로는 두 번째는 불만 해결 지원을 위한 KC의 노력인데요. 저희한테는 이렇게 든든한 13개국의 불만 해결 지원을 같이 하는 동료들이 있습니다. 이런 동료들과 협력을 강화하다 보니까 불만 해결 지원 건수들이 이렇게 대폭 증가하였습니다. 몇 가지 사례들을 소개해 드리려고 합니다. 첫 번째는 일본 NCAC와 협업 사례인데요. 그 사전에 예약한 피규어가 배송되지 않는 사항이 생겼습니다. 근데 현지 사업자랑은 연락이 두절된 상태였고요. 그래서 일본 NCAC한테 도움을 요청을 했더니 NCAC가 적극적으로 개입해서 결국 23명의 한국 소비자가 환급을 받는 이런 사례가 있었습니다.
두 번째 NCCC 관련한 협업 사례는 아까 말씀해 주셔서 그냥 넘어가도록 하겠습니다. 세 번째는 이제 저희가 해외 소비자를 지원한 사례입니다. K-팝에 관심이 되게 많이 높잖아요. 그래서 그 K-팝 굿즈를 사려고 하는 해외 소비자들이 많이 있었습니다. 근데 물품이 배송되지 않는다거나 제품이 좀 하자가 있다라는 소비자 불만이 많이 들어와서 저희 외국 소비자들을 저희 국제거래 소비자 포털에 직접 접수해서 국내 피해 구제 절차를 통해서 해결을 볼 수 있도록 저희가 지원을 했고요. 이 내용에 대해서는 해당 국가 MOU 기관에 보내드린 바 있습니다. 또한 이 컨슈머 가이드를 관련해서 해외 MOU 기관에게 배포를 한 바 있는데요. 여기 보면 대만하고 일본하고 마카오에서 적절하게 잘 활용해 주셨습니다. 감사합니다. 마지막 사례는 온라인 콘서트 사례입니다. 온라인 그 마마무 관련해서 온라인 콘서트를 하려고 하였는데 그 기술적인 문제로 영상이 송출되지 않았습니다. 이거와 관련한 소비자 불만이 있었고 그래서 일본 NCAC와 대만의 DCP와 그 한국 국내 사업자인 K부콘과 저희 KCA가 4자 간 ODR 회의를 해서 해결한 사례입니다. 이제 마지막으로 저희 KC의 액션 플랜에 대해서 얘기를 하려고 하는데요. 네, 죄송합니다. 그래서 지금 엔데믹에 대해서 사람들이 많이 얘기하고 있습니다. 그런데 엔데믹에 대해서 많이 얘기하고 있는데 해외여행 그동안 못 갔던 해외여행이 많이 폭발할 거다라고 생각을 하고 있고요. 그 다음에 이제 이 코로나를 경험을 하면서 사업자도 그렇고 소비자도 그렇고 이제 거래에 있어서 이제 안전장치를 마련하고 싶다라는 생각을 좀 더 강하게 하고 있습니다. 그래서 저희가 할 일이 더 많아지는 것 같아요. 글로벌 OTA나 이런 데 거래 조건을 좀 더 상세히 확인을 해야 될 것 같고요. 그다음에 시장 감시 모니터링을 강화 또 해야 될 것 같습니다. 그래서 피해 예방이나 이런 정보를 제공하기 위해서 피해 사례에 대한 조금 신중하게 봐야 될 것 같습니다. 이런 시기에 또 MOU 기관 간의 협력이 굉장히 중요할 것 같습니다. 그래서 이제 피해 다발 사업자를 공동 대응하는 활동을 같이 한다거나 불만 해결 지원의 노하우나 베스트 프랙티스를 정례적으로 공유하는 게 굉장히 필요할 것 같고요. 그 다음에 ODR 회의를 좀 자주 열어서 저희가 그 협력의 효율성을 높이는 것도 굉장히 중요할 것이라고 생각합니다. 재미있는 사례가 있습니다. 저희가 2019년에 케토플러스라고 다이어트 필 관련한 그 소비자 불만이 굉장히 많이 들어왔습니다. 그래서 피해 예방주의보를 발령한 적이 있는데 올해 4월에 영국의 휘치에서 또 이런 걸 주의하라라는 피해 예방주의보가 발령이 됐습니다. 그래서 이렇게 사기의심 사이트 관련해서는 그 시기만 다르게 우리가 국가 간에 다 발생하는 이런 사례들을 볼 수 있습니다. 저희는 올해 저희 팀에서는 사기의심 사이트 피해를 감축하기 위해서 지금 노력하고 있는데요. 이런 일환으로 최근 3년간 우리 사기의심 사이트 관련한 피해를 분석해 보았습니다. 그래서 이 자료를 그 자료집에 다 봤으니까 이거는 보시면 되실 것 같고요. 좀 재미있는 사항이 하나 있어서 말씀드리려고 합니다. 사기의심 사이트 피해 다발 품목을 월별로 저희가 분석을 해봤더니 5월에서 6월, 7월은 유명 브랜드의 그 사기의심 사이트, 유명 브랜드 선글라스의 사기의심 사이트 피해가 엄청나게 많은 거예요. 그래서 이렇게 그 월별로 피해 다발 품목이 다른 걸 발견을 했고 저희는 소비자에게 이걸 정보로 제공한 바 있습니다. 최근에 저희 한국소비자원은 대만의 DCP와 일본의 NCAC와 ODR 회의를 개최했습니다. 아직은 시작이긴 합니다. 그렇지만 이렇게 지역별로 주제별로 소규모 협의체를 구성을 해서 피해 예방을 위한 공동 과제를 수행한다거나 그 지역에 신규로 들어오는 어떤 피해 사례에 대해서 선제적으로 대응하는 것들이 굉장히 중요할 것 같고요. 그런 베스트 프랙티스나 우리가 불만 해결 지원 노하우를 이런 회의나 국제 회의를 통해서 공유하는 것도 굉장히 중요할 거라고 생각합니다. 첫 회의였기 때문에 저희가 아까 말씀드린 사기의심 사이트 분석 정보를 공유했고요. 다음에 가능하다라고 하면 피해 예방주의보나 피해 사례, 그다음에 각 국별 동향에 대해서도 정례적으로 같이 공유하는 것이 좋을 것 같습니다.
저희와 같이 사기회심 사이트 피해에 관심 있는 나라나 국가가 있다, 기관이 있다라고 하면 저희가 글로벌 기업을 대상으로 해서 같이 함께 소비자 피해 감축 방안을 마련한다거나 행동을 같이 할 수 있을 것 같다는 생각이 듭니다. 그래서 우리 13개 기관은 불만 해결 지원을 위해서 앞으로도 더 열심히 이렇게 협력해 나갈 것이라고 저희는 기대합니다. 감사합니다. 예, 김혜진 팀장님 수고하셨습니다. 지금 국제거래 소비자 불만 해결을 위해서 해외 MOU 기관들과 적극 협력하고 있고 또 관련한 베스트 프랙티스를 소개해 주셨습니다. 이것으로 각국 6개 기관들의 발표를 모두 마쳤습니다. 발표 기관들 간에 혹은 플로어에서 오늘 발표 내용에 대해 궁금하신 점들이 많이 있을 것 같습니다. 그 전에 오늘 한국의 소비자 정책을 총괄하는 공정거래위원회 소비자 정책과 이동원 과장께서 자리하셨는데요. 잠시 오늘 발표 내용에 대한 말씀을 듣도록 하겠습니다. 과장님 말씀 부탁드립니다. 네, 안녕하십니까. 한국공정거래위원회 소비자정책국 소비자정책과장 이동원입니다. 반갑습니다. 한국소비자원을 포함한 앞서 발표하신 6개 기관의 코로나 이후에 국제 소비자 불만 사항에 대해서 매우 흥미롭게 잘 들었습니다. 많은 분들이 앞서 말씀하셨듯이 코로나는 참 상당히 많은 우리 일상의 변화를 엄청나게 많이 가져왔죠. 이런 측면에서 우리 정책당국 입장에서도 이 디지털 전환기 이 상황에서 이런 이슈 사항에 대해 어떻게 가장 효과적으로, 어떻게 효율적으로 어떤 정책 수단이 있는지, 그리고 이를 잘 선택하고 또 이를 잘 집행하고 적용할 것인지 상당히 고민이 많습니다. 코로나 때문에 사실은 또 디지털이 더 가속화되었고 이 IT 기반의 플랫폼 사업자들이 계속해서 발전하는 과정에 있어서 이 소비자와 사업자 간의 공급자 간의 정보 격차는 더욱더 지금 확대되고 있는 부분들이고 이에 따라서 불확실성도 더 증가되고 있습니다. 이로 인해서 새로운 유형의 어떤 소비자 문제가 등장할 뿐만 아니라 그 속도도 확산 속도도 굉장히 빨리 진행이 되고 있다 이렇게 말씀드릴 수가 있습니다. 그래서 이제 앞서 말씀하신 대로 국제거래관에 있어서 이런 분쟁 문제가 발생하는 것은 다른 당연한 현상이라고 판단이 됩니다. 최근 OECD 소비자정책위원회에서 논의된 전자상거래 소비자 피해에 관한 온라인 설문조사에 따른다면 이 모든 소비자 문제의 유형에 걸쳐가지고 국내에서 구입하는 것보다 해외에서 구입하는 게 훨씬 더 소비자 문제가 발생하는 게 확률이 높다 이렇게 나타난 바 있습니다. 그리고 그 문제를 해결하는 것도 국내에서 발생하는 것보다 훨씬 더 어렵다. 여러 가지 장벽 때문에 쉽지 않다 이렇게 나온 것 같습니다. 오늘 이 자리가 한국소비자원과 13개죠. MOU 기관 그리고 주요 협력기관들이 여러 가지 좋은 정보를 공유하고 국제 소비자 문제를 해결하는 데 있어서 국제 간의 협력이 얼마나 중요한지 다시 한 번 더 환기시켜준 자리라고 생각을 합니다. 이 MOU에 기반한 이 국경 간 B2C 거래 소비자 피해 해결 네트워크 구축과 같은 것은 이런 협력 관계는 법적 구속력이 없는 MOU가 양 기관의 어떤 협력적 의지가 강한 경우에 가장 효과적으로 정책 집행을 할 수 있는 그런 수단인 것 같습니다. 또한 이것은 중급법이나 재판 관할과 같은 국제법 문제를 MOU를 통해서 해결할 수 있다, 극복 가능하다라는 것을 보여준 사례로 봐서 앞으로의 국제협력의 방향이 아닌가 이렇게 생각을 합니다. 앞으로 디지털 시대에 이제 자국의 소비자 보호만을 생각하는 어떤 국수주의적인 어떤 사고 방식은 우리가 국경 간 집행 협력에 있어서 커다란 도전이 아니겠느냐, 우리가 극복해야 될 과제라고 생각이 됩니다. 영국 정부는 엔터프라이즈 액트라는 기업법을 통해서
해외 소비자한테도 많은 금액 수백만 파운드를 돌려주고 있고, 미국 FTC도 해외 기관과 협력을 규정한 Safe Web Act에 따라서 해외 소비자를 위해 피해 금액을 돌려주고 있는 걸로 알고 있습니다. 법적 구속력이 없는 현재 MOU를 넘어서 장기적으로는 법률에 기반해서 국가 간 정보 공유, 집행협력 조사권을 확보할 수 있는 방향을 향후 과제로 모셔갈 필요가 있다, 이렇게 생각을 합니다. 아울러서 국제 소비자 문제 해결을 위한 이 국경 간 지원 같은 협력, 공조의 노력, 그리고 이것을 처리할 수 있는 시스템 구축이 꼭 필요하다, 이렇게 생각을 합니다. 특히 앞서 발표하신 것 중에 일본의 사례에서 말씀 주셨던 온라인 게임이라든지 스트리밍 서비스 등, 또는 신유형의 투자 사기 등 이 디지털 상품에 대한 이런 분쟁 해결을 위한 시스템 구축이 우리의 과제로 드러난다고 생각이 됩니다. 또한 지금 13개 기관과 MOU를 맺었지만 이 MOU에 법적 구속력을 가지는 제도뿐만 아니라 MOU 기관의 대상 국가도 확대를 해나가야 되겠다. 지금 중국이나 호주, EU, 영국의 EU 여러 국들이 같이까지 확대를 해야 하지 않겠느냐 생각이 듭니다. 지금 다음 세션에서 좀 자세히 다루는 걸 알고 있지만 이 해외 유관 기관과 협력을 통해서 피해가 많이 발생하는 글로벌 사업자 대상 공동대응 방안을 모색하는 게 아마 좀 논의되는 걸로 알고 있습니다. 지금 한국소비자원에서 지금 앞서 발표하신 거 보면 이 다자 ODR을 개최해서 국경 간 분쟁 해결 실효성을 좀 확보한 바가 있는데요. 이런 부분도 온라인 분쟁 해결 시스템의 글로벌 확장의 하나의 방안인 것 같습니다. 잘 보여서 아주 좋은 것 같습니다. 이제 앞으로 보다 많이 늘어나고 있는데 국제 소비자 거래 시장이 이제 점점 더 늘어나게 상황인데, 이에 따라서 소비자 문제도 더 증가할 것이고, 이런 문제에서 가장 선행적으로 구축해야 될 부분들은 온라인 시장에 있어서 소비자의 신뢰를 구축하는 것이 아니겠는가 생각이 듭니다. 이를 위해서 우리 이 자리를 통해서 이런 논의뿐만 아니라 정보 공유가 좀 더 활성화되고 국가 간 협력이 좀 더 지속적으로 되었으면 합니다. 이상으로 토론을 마치겠습니다. 감사합니다. 예, 좋은 말씀 감사합니다. 지금 디지털 전환 가속화에 따라서 이 국경 간 거래에서 오는 소비자 불만은 향후 더욱 가파르게 증가할 것으로 예상이 됩니다. 그래서 이에 대한 효율적이고 또 실효성 있는 방안에 대한 고민이 필요한 시점이라고 봅니다. 지금부터 질의 응답 시간을 갖고자 합니다. 온라인 혹은 플로어에서 혹시 발언을 원하시면 손을 들어주시기 바랍니다. 그 전에 먼저 지금 홍콩 소비자위원회에서 질의가 하나 들어왔습니다. 지금 각국의 국경 간 소비자 불만 해결을 위한 ODR 적용 모범 사례에 대한 질문이 들어왔습니다. 우리 김혜진 팀장께서 사례에 대해서 좀 설명을 해주시기 바랍니다. 네, 조금 전에 제 발표 안에 설명드리긴 했는데요. 저희가 작년에 ODR 회의를 많이 확대했습니다. 국경 간 소비자 불만을 위한 ODR 적용 모범 사례는 아까 얘기 드린 것처럼 그 MCCC, 말레이시아와 저희 이제 에어아시아 관련한 환급을 지원한 사례들이 많이 있었습니다. 그래서 MCCC와 KCA와 또 에어아시아 그 해외 사업자와 같이 ODR 회의를 해서 결국 20명의 소비자들이 환급을 받은 건이 있고요. 또 이제 저희 국내 사업자였던 K-팝 굿즈 관련한 국내 사업자가 그 관련해서 국내 사업자와 또 그 불만이 많았던 일본의 NCAC와 대만의 DCP 또 KCA가 같이 모여서 ODR 회의를 했고, 그래서 서로 이해를 할 수 있는 이해 폭을 좀 넓혔고 또 해결도 하는 그런 사례가 있었습니다. 예, 답변 감사드립니다. 또 추가적인 질문이 있으시면, 플로어에서 질문이 들어왔는데 마이크 좀 부탁드립니다. Thank you very much for your enlightening
presentation. It was such a good presentation. Thank you. I learned a lot. I am Ji Seung-yang. I'm assistant manager at the KCA. I have a question for Mr. Wilfred from Singapore. So in your presentation, you told us about the online mediation. So I have actually very many questions, 3 questions. First of all, would you please tell me if your online mediation service work between not only big companies or big online market platforms, but also between small and mid-sized to third-party sellers and consumers? That's my first question. And secondly, would you please tell me your success rate of settlement agreement in online mediation? It's very interesting for me. So, and my last question is, would you please tell me if you have any experience of cross-border online mediation with other countries' sellers or, other countries' consumers, foreign consumers? Thank you very much. Thank you for your 3 questions. Okay, so for the first question, I think you are asking what is the extent to which we are able to assist small and big companies, not only, let's say, small and medium companies, not only online companies for the mediation with the consumers. So for us in Singapore, so as long as both parties are willing to have the mediation and discussion session, so for the online mediation, we do also have it if the company doesn't have any online presence, but let's say they operate a physical shop, and in the event the consumer has a dispute with this physical shop, we are also still able to assist in the online mediation session. And for the success rate of our online mediation, it is roughly about 70% or so. So usually, as long as the parties agree to have this online mediation session, then I would say roughly about 7 in 10 cases are able to reach a settlement. As for the cross-border experience, whether or not our online mediation session has extended to overseas company, as of now, I think because it is launched only about half a year, so currently we have not reached out to an overseas company for this online mediation service, but I believe that as long as we do have any cross-border online, let's say cross-border dispute, if it's with an overseas company, we are also still able to explore this option. And if, let's say, the local consumer, they do travel and they are out of town, we are also able to help parties arrange this online mediation session as long as they do have all these communication tools. Thank you. 예, 답변 감사드립니다. 어떻게 충분히 답변이 되었나요? 예, 지금 합의율이 거의 70%에 육박한다고 하니까 상당히 성과가 좋은 것 같습니다. 앞으로도 이 국제 온라인 중재 시스템이 제대로 작동될 수 있도록 많은 기대를 해봅니다. 예, 감사합니다. 지금 우즈벡 소비자보호원에서 다시 또 질의가 하나 들어왔는데요. 건강보조제로 등록되지 않은 식품 첨가제에 대한 광고 규제 현황이 궁금하다는 문제인데 혹시 과장님 답변해 주실 수 있습니까? 예. 일단 이 부분은 저희가 나중에 따로 이메일로 답변을 드리겠습니다. 예. 추가적인 또 질문이 있으십니까? 제가 말씀하십시오. 예, 공정위 소비자정책과장입니다. 다시 한번 질문이 몇 가지가 있어서 우선 일본 소비자센터 과장님한테 말씀을 먼저 드리겠습니다. 거기 보면 새로운 유형의 투자 사기라고 이렇게 불만 사항이 있다고 나와 있는데요. 구체적으로 어떤 유형인지
굉장히 관심이 많은 부분들인데요. 좀 설명을 좀 부탁드리고요. 두 번째, 태국의 소비자보호청 국제협력실장님께 질문을 좀 드리겠습니다. 지금 온라인 중재 부분을 말씀을 해주셨는데 현재 소비자보호청이 조정 기능이 을 갖고 있지 않은지, 왜냐하면 앞서 말씀 주신 거에 보면 민사법원에다가 조정을 아마 신청하시는 이런 형태인 것 같은데, 그러면 소비자보호청은 별개 법원과 별개의 조직일 텐데, 그러면 그 조정 기능을 갖고 있지 않은지 좀 궁금하고요. 아울러서 분쟁이 만약에 발생했는데 소비자보호청 단계에서 조정이 성립이 안 되면 어떻게 하는 것인지, 그것에 대해서 좀 말씀을 부탁드립니다. Thank you very much for a good question. I would like to explain more that in Thailand we have three systems. First is the system of the consumer court, and the second is the system of the arbitration, and the next is mediation of OCPB. Three agencies work together in parallel. For OCPB, when we have the power to receive all of the complaint, the whole of complaint, and then we will screen. If the complaint is from the business to the business, B2B, we will separate this case and forward to the arbitration center. But before we send the case, we forward the case to the arbitration center, we have to ask the complainant that if we forward the case, are you agree with this? Because at OCPB, we have the power to mediate between only B2C, all business to consumers. The arbitration center in Thailand, they have the ODR also that we call the program Talk DD. It's free of charge, but if you want to follow up or want to enforce the business to pay or to return the money, the complainant have to pay, but it's not too much. But for the consumer court and OCPB is free of charge. The Consumer Protection Board or our office have to collect all of the data after we mediate. If we can terminate the case by the agreement between two parties, it's okay, it's stop and terminate the case. But if we cannot deal the case, if the party said that they not agree with the other proposal, so they don't want to finish the case, we have to collect all of the data, all of the evidence, and then present to the big board that called Consumer Protection Board, which is the minister of the Office of the Prime Minister is the chair of this board, and we get approval for sue or prosecute instead of people, instead of consumer, and then send the case to the court. It's the same way of the court, but the consumer court create how to manage the case online, but they receive only online purchasing case. It's faster than us, but it needs more evidence than us. So we have two choices for people that in the case of B2C, first is go to the court directly, and the second come to see the complainant officials at OCPB, and we will help them to make the mediate before prosecute. Thank you. 예, 답변 감사드립니다. 지금 열띤 질의와 토론 감사를 드립니다. 다만 이제 저희가 좀 시간 관계상 더 이상 질의는 좀 답변하기 어려울 것 같습니다. 혹시 질의할 사항이 있으시면 저희 그 실무자들 이메일을 통해서 또는 뭐 전화 연락을 통해서 해주시면 언제든지 답변을 해드리도록 하겠습니다. 그럼 시간 관계상 이점에서 세션 1을 좀 마무리하고자 합니다. 오늘 좋은 내용으로 각국의 국제거래 소비자 불만 동향을 발표해 주신 발표자분과 토론자분들께 다시 한번 감사의 말씀을 드립니다. 감사합니다. 감사합니다, 부원장님. 이상으로 첫 번째 세션을 마치겠습니다. 두 번째 세션으로 넘어가기 전에 약 10분간 휴식 시간을 갖겠습니다. 지금 현재 시간이 한국 시간으로 3시 10분입니다. 잠시 휴식 후에 3시 20분까지 다시 화면에 돌아와 주시길 부탁드립니다. 감사합니다.
지금부터 두 번째 세션을 시작하겠습니다. 이번 세션 좌장은 박수영 교수님이십니다. 박수영 교수님은 전북대학교 법학전문대학원에서 소비자법 공정거래법을 강의하시고 최근 중국 소비자법의 집행 체계, 블로그 광고에 대한 규제 관련 연구를 진행하셨습니다. 그럼 두 번째 세션 좌장이신 박수영 교수님께 마이크를 넘기겠습니다. 네, 감사합니다. 전북대학교 법학전문대학원 박수영입니다. 이렇게 소비자원에 관해서는 제가 관여하게 된 지는 오래되지 않았지만 최근에 이제 CCM 평가라든가 소비자문제 연구 편집위원을 하면서 소비자법 강의는 한 20년 가까이 하고 있는데 이렇게 이제 좌장을 맡을 수 있는 기회를 주셔서 감사합니다. 자, 이번 세션 주제는 디지털 시대 효율적인 소비자 문제 대응 방안에 대해서 5분의 전문가께서 각각 10분씩 발표를 하시고 그다음에 한국소비자연맹 정지현 사무총장님과 충북대학교 소비자학과 전상민 교수님의 코멘트를 듣는 시간을 갖도록 하겠습니다. 이후에는 온라인 및 현장에 계신 분께 질의응답 시간을 갖도록 하겠습니다. 먼저 이번 세션 발표자분들을 소개하겠습니다. 먼저 호주 경쟁소비자위원회 소비자공정거래국 니콜라스 헤이스 부국장님이십니다. 다음에 칠레 국립소비자청 장피에르 꾸쇼 국장님이십니다. 근데 꾸쇼 국장님께서는 칠레 현지의 시차로 인해서 행사 참석이 어려우셔서 영상으로 대신 발표하도록 하겠습니다. 다음은 필리핀 통상산업부 소비자보호국 루스 카스텔로 국장님이십니다. 그리고 언테드 소비자경쟁국 아우나르 이자구에리 빌라 경제 담당관님이십니다. 그리고 한국소비자원의 1372 운영팀 이종원 팀장님께서 발표를 해주시겠습니다. 발표 순서는 호주, 칠레, 필리핀, 언테드, 그다음에 한국소비자원 순으로 진행을 하도록 하겠습니다. 그리고 발표자분들께서는 10분 동안 자유롭게 발표해 주시면 고맙겠습니다. 첫 번째 발표자는 호주 경쟁위원회 니콜라스 헤이스 소비자공정거래국 부국장님이십니다. 호주 경쟁소비자위원회는 이제 재무부 산하로서 1995년에 설립이 되었습니다. 그리고 니콜라스 헤이스 부국장님은 경쟁과 소비자 보호 집행 분야에서 15년 이상 근무를 하시고 현재 호주의 ACCC의 국제협력과 그다음에 기획 조정 업무를 담당하고 계십니다. 그러면 니콜라스 헤이스 부국장님 발표를 부탁드리도록 하겠습니다. Thank you very much, and thank you to the KCA on what has already been quite an interesting discussion on the first session, and hopefully this session will be as worthwhile. Apologies to my colleagues. This is what happened the last time. I am trying to share my screen, and it is not working. So I will try again very quickly, but just to provide a general overview, the Australian Competition and Consumer Commission, as people might be aware, is an independent statutory authority which is responsible for administering Australia's competition and consumer law. Where we, I think, are a little bit different from some of the other authorities around the world is that we have sorry, just confirming that you can see that okay now. So the ACCC is the national regulator that's responsible for administering not just the competition and consumer law, but it also includes Australia's consumer law. Unlike our role as a competition enforcement agency, we actually have a shared responsibility for enforcing the Australian consumer law with state and territory fair trading and consumer protection authorities.
In Australia, the role of the ACCC is predominantly one of enforcement and compliance or education activities. We do not have any role in setting policy development for the Australian consumer or competition law framework. I think it's important to start with what we can do at the ACCC. The consumer law in Australia has been well developed, and I think in many instances the application of the consumer law has, to a certain extent, an extraterritorial reach where there needs to be conduct in trade or commerce in Australia. And that certainly has been something that we saw in the pandemic, where we were able to provide assistance to consumers on a global basis for many of the issues that arose. But what we can do is really limited to a few things. You know, it's about misleading or treating consumers unconscionably when they buy goods or services. There's specific laws in relation to door-to-door telephone sales and something called lay-by agreements, which is where, you know, consumers can buy goods in instalments. The Australian consumer law also imposes a requirement that when goods or services are provided, they're provided in a manner which is of acceptable quality or there are due care and skills. Like a number of consumer agencies around the world, there is a prohibition on unfair contract terms in standard form contracts. Like our colleagues at the KCA, we have a clear role in relation to consumer product safety. And primarily we use or we administer and enforce the Australian Competition and Consumer Law through the federal court here in Australia. There are some limitations where we can impose a fine and we can seek remedies, but ultimately we're a court-based authority where we investigate, and it is the courts that make that decision about whether the Australian consumer law has been contravened and whether there should be appropriate redress. I think it's important to provide the context for what we do and how we operate as an organisation. We often use the compliance pyramid, you know, as a way in which to demonstrate where the majority of our work will fit. Predominantly, it's important that we focus our attention on achieving compliance and awareness, and that can be through engagement or education and advice and working directly with industry and consumer groups. The next tier up is the administrative resolution of matters. Upon or following an investigation by the ACCC, we can negotiate, you know, a formal deed with a company or an undertaking, as we refer to it under our law, where the company agrees to undertake certain actions, which might be corrective behaviour, corrective advertisements, provision of consumer redress, or providing us with a clear commitment that they will not engage in certain conduct in the future. In limited circumstances, we can provide a fine or impose a fine, and importantly, we can also negotiate outcomes, which is, I think, important for today's discussion about dispute resolution. And the top of the pyramid is obviously, you know, the enforcement role and using the courts, you know, for litigation to achieve fines or criminal sanctions, but also more prohibitive orders such as banning orders or injunctions. I think it's important to note what the ACCC's role actually is. We do seek to negotiate administrative resolution where there is systemic issues. And as I mentioned before, we do try to achieve those resolutions by getting a commitment from the business that they will stop certain conduct and provide compensation to consumers. And importantly, administrative resolutions aren't just about stopping the conduct or providing a resolution. It's about trying to fix future misconduct that might arise. This is an area in which you won't see any public announcements by the ACCC where we do negotiate those administrative resolutions. It's often something that's done behind the scenes, working directly with business.
I think it's important to note in some ways that these should be, undertaken in a way where the business doesn't fear that they will suffer a reputation loss or damage when they work with us to achieve an outcome for the benefit of consumers. In other instances, it is important that a business does suffer a loss of reputation where they engage in blatant misconduct or blatant contraventions of the law. So it is certainly a fine line about when you publicly announce that you have achieved a resolution with a company that has contravened the competition or the consumer law. As I mentioned at the start, the role the ACCC has under Australia's consumer law is undertaken concurrently with our state and territory counterpart agencies. Whilst we at the ACCC do not have a formal dispute resolution or conciliation role for individual complaints, our counterparts at the state and territory level do certainly have that role and do undertake conciliation of individual complaints. And I think this is an important area for the ACCC to possibly move into in the future, and that's certainly something where this morning's or the previous session's discussion was really a lot of value and interest to me and to my organisation on what we can do to achieve better outcomes for consumers. But I think it's important to note that whilst we don't do it in a formal way, we do undertake dispute resolution where there are systemic areas or systemic examples of misconduct impacting consumers. And I think a key highlight for us really was the resolution of many of the issues in the COVID-19 pandemic. I will note that in addition to the role of regulators, we do have a number of well-resourced and well-funded dispute resolution schemes in telecommunications, energy and insurance that actually do a really good job in resolving consumer disputes, particularly in those key important industries. But like I think a number of industry schemes, there are some very ineffective industry schemes in Australia, particularly in relation to aviation and motor vehicles. As I've previously mentioned, we don't have that clear role in resolving individual disputes. And that, I think, has been something that we have been grappling with when consumers, on average, I think we receive over 400,000 consumer complaints annually, do want us to provide assistance to them in resolving disputes. At this point in time, we provide advice and information to consumers on how they can resolve their disputes. But what I think we certainly learned is we need to think about things a little bit differently, and COVID-19 certainly illustrated that point to us as an organisation. Like many of my colleagues, from Korea and Malaysia and Japan and UK and Singapore, the issues that we all faced with COVID-19 are very similar and involved, I think, a lot of consumer complaints and required the assistance or intervention of organisations like the ACCC. What we actually did was we changed what we normally do as an organisation. Predominantly, we're an enforcement agency, and that's our role. However, as a result of the COVID-19 pandemic, we negotiated many remedies for consumers in the magnitude of hundreds of millions of dollars without the need for court action. And listening to colleagues from Japan and Korea talk about some of the businesses that they negotiated with in the previous session, the ACCC also worked directly with those businesses to try and achieve outcome. One of our observations is that this is quicker,
required less resources in some ways, was more effective, and actually restored faith in that consumers have in organisations like the ACCC. I think it's important to note the reason we had to do this was predominantly because there was some limitations under our consumer law framework. With an major issue like the COVID-19 pandemic, a lot of the normal protections that would apply to the provision of goods or services to consumers did not apply due to the pandemic. And as a result, consumers in Australia had to rely on general contract law principles to determine what the remedies might be. And as I think many in the audience would appreciate, the terms and conditions of each business were very different and varied. Some enabled consumers to a full refund, others enabled consumers to achieve no refund at all. And what we found is that as an organisation, we didn't have a legal basis to intervene or to negotiate, but we had, in some respects, an obligation to intervene on behalf of consumers and advocate on behalf of consumers. And from my listening to many of the previous presentations, I think it very similar in the way in which you each approached the issue from a COVID-19 perspective, we had to do the same. And I think that was really quite an important lesson for us as an organisation, is that we do need to intervene where we have the authority to achieve more for consumers. Since the COVID-19 pandemic, we obviously are focusing in some ways on the ongoing impact right across the economy to many businesses as a result of disruptions and challenges with the pandemic. But importantly, and it's certainly not something that we're talking about in a public way, as an organisation, we have changed what we do, where we are intervening on a systemic basis with a number of major Australian businesses to facilitate online dispute resolution. And just my final point is that we're very keen to learn from colleagues at the KCA and UNCTAD and many around the world who are really pushing this issue in a positive direction. So thank you very much for the opportunity to talk here today. 예, 니콜라스 헤이스 부국장님 감사드립니다. 호주의 경쟁소비자법과 ACC 역할을 갖다가 말씀해 주셨고, 그다음에 코로나19 이후에 이제 호주에서의 소비자 보호에 미친 영향까지 말씀해 주셨습니다. 아주 열띠게 말씀해 주셔가지고 시간이 오버돼도 좀 막을 수가 없었습니다. 감사합니다. 예. 다음 발표자는 칠레 국립소비자청 세르낙의 장피에르 쿠쇼 국장님이십니다. 이 칠레 세르낙은 1990년에 설립이 되었고 현재는 이제 경제개발관광부 산하에 있는 이제 기관입니다. 장피에르 쿠쇼 국장님은 런던 퀸 마리 대학에서 경쟁법 LLM을 이수하셨고 또 변호사로서 다양한 민사소송이라든가 소액 사건을 담당하고 계셨습니다. 특히 이제 우리 소비자원하고 칠레 국립소비자청은 이제 2005년에 MOU를 체결하였습니다. 그러면 장피에르 쿠쇼 국장님께서는 현재 시차 때문에 녹화 영상으로 발표를 해주시도록 하겠습니다. Good morning to all of you in Seoul, and thank you very much to our colleagues at the KCA for this invitation. At the time of this presentation in Santiago, it is 2 a.m., so I'm leaving you this video. I am Jean-Pierre Couchot, Acting National Director of CERNAC in Chile. I will talk about dispute resolution and marketplaces in the Chilean experience. As many of my colleagues have pointed out, it is not secret that during the COVID-19 pandemic, there was an almost threefold increase in consumer complaints. In the case of Chile, e-commerce, considered as an emerging market,
began to lead the ranking of the most claimed market as the pandemic progressed. Since January of 2020, CERNAC has received more than 1 million claims, and from those, 800,000 are related to e-commerce purchase. Those claims are related to problems in customer service channels, delays in the delivery of products, lack of accurate and timely information, harassment in debt collection, and non-functioning of platforms. But after facing this scenario, the typical question is, how do we respond to consumer necessities? The answer to these questions involves looking at two aspects of the same problem through external and internal improvement. The first external improvement is related to the timely review, promotion, and issuance of administrative interpretation criteria. According to Article 58 of the Chilean Consumer Protection Law, CERNAC can clarify consumer rights protection regulation. This power has allowed the issuance of 7 administrative interpretation criteria related to marketplaces and e-commerce. The second external improvement is related to the law enforcement action through voluntary collective proceedings and class actions. According to the Consumer Protection Act, CERNAC is entitled to ensure compliance with legal and regulatory provisions related to the protection of consumer rights and appear in court representing the general interest of consumers when this is compromised. Enforcing these powers, CERNAC have initiated 3 voluntary collective proceedings against 3 major banks for failing to comply with the duty of professionalism in a case involving Airbnb. With this case, CERNAC awarded compensations for more than $2 million. Also, regarding marketplaces, CERNAC reached an agreement with Corner Shop, a delivery app, for not complying with the Consumer Protection Act provisions. The third external improvement is related to developing studies that provide accessible, transparent, and timely information to enable consumers to make informed decisions. These studies include initiatives such as consumer infographics, monitoring and oversight of massive e-commerce events such as the cyber events, studies on native advertising, behavioral insight studies, for example, the latest study on dark patterns in e-commerce, and studies on emerging topics such as the Internet of Things. Regarding the internal improvements to provide a more effective resolution of consumers' disputes, CERNAC is currently working on strengthening the dispute resolution system consumer assistance model, use of robotic process automatization technology, installment of an omni-channel logic in customer service executive profiles, strengthening automatic reporting systems. Finally, but not less, CERNAC is working on promoting integrated complaint management systems that include WhatsApp, social networks, and text messages. This is a summary of what CERNAC is doing regarding effective dispute resolution on consumers' problems. And thank you very much for your time. 예, 그 칠레 코로나 전후의 소비자 불만 동향을 말씀해 주시는데 조금 기억에 남는 것은 이제 그 우리나라는 아직 그 소비자 문제에서 집단 소송이 그 법으로 규정돼 있지 않은데 칠레는 벌써 3건이나 집행했다는 것이 참 의미가 있는 것 같습니다. 예, 감사합니다. 예, 다음으로는 필리핀 그 통상산업부의 그 원래는 그 소비자보호국장님이신 루스 카스텔로 국장님께서 발표를 해주실 예정이었으나 현지에서 좀 일이 있으셔가지고 마르쿠스 발데즈 2세 필리핀 통상산업부 소비자정책국 국장님께서 대신 발표를 해주시겠습니다. 예. Hi, I will be presenting for Undersecretary Costello. This is Attorney Marcus Valdez of the DTI Consumer Policy and Advocacy Bureau. Okay, the Philippines is pleased to share the developments and our experience in building an online dispute resolution system for consumer redress.
Okay, next slide, please. So as for our authority in conducting this, we have in 1983 the Executive Order 913, allowing the Secretary of Department of Trade and Industry to have the rule-making authority. And in 1992, we have the Consumer Act of the Philippines, where the Department of Trade and Industry, through the Fair Trade Enforcement Bureau and its Regional Operations Group, is authorized to conduct mediation of consumer complaints pursuant to the law. And so in 2002, we have the Alternative Dispute Resolution Act, which provides the ADR as a means for efficient tool in alternative procedure for the resolution of cases. It's also to actively promote party autonomy in the resolution of disputes, or the freedom of the party to make their own arrangements to resolve their disputes. It's also to encourage and actively promote the use of the alternative dispute resolution system as an important means to achieve speedy and impartial justice and declog our court dockets. And so here we have next the policies on consumer complaints handling. In 2006, we have the Department Administrative Order 7, instituting the simplified and uniform rules of procedure for administrative cases filed with the DTI for violations of the Consumer Act and other trade and industry laws. It's drafted to carry out the objective of promoting the just, speedy, and inexpensive resolution of cases for the best interest of the consumers. In 2018, the Department of Trade and Industry, together with other national government agencies, signed and executed the Joint Administrative Order 18-1, serving as guidelines for consumers and relevant government agencies in resolving issues and concerns regarding telecommunication services. This order is also applicable to consumer complaints filed before the concerned government agencies. In 2020, we have the revised rules of mediation and adjudication in the DTI. Here we institutionalized our no wrong door policy. If a complaint is not within the jurisdiction of the DTI, we will still welcome it, and we tell everyone actually that if the consumer does not know where to file or lodge the complaint, we will accept the complaint and help and assist the consumer to the proper agency, to bring the complaint to the proper agency, and also help the consumer with following up on the resolution of the case. And also in 2020, we have Department Administrative Order 20-5. And here is the development of the Philippine Online Dispute Resolution System. The PODRS shall serve as the web-based consumer complaints portal of the country. And our goal is it will automate the entire consumer complaints handling process of the government by interlinking the member agencies of the consumer network, or the consumer net. It's the group of government agencies with consumer protection mandates. And so because of that, we have the next slide, please. We have the creation of the online dispute resolution system. It's an ASEAN commitment based on Strategic Goal 3 of the ASEAN Strategic Action Plan on Consumer Protection. It seeks to institute high consumer confidence in the ASEAN economic community and cross-border commercial transactions. As mentioned earlier, it's the PODRS, and now we are calling it the DTI Consumer Complaints Assistance and Resolution System, or DTI Consumer Care. It's the web-based consumer complaints portal that's supposed to link the members of the consumer net. But first, it will be the DTI that will be using the system.
The DTI, through the Consumer Protection Group, through its Consumer Protection Group, collaborated with the United States Agency for International Development, or USAID, through the University of the Philippines Public Administration Research and Extension Services Foundation, Inc. So this project is funded and pursued with them. The Philippine Online Dispute Resolution System will allow the filing of complaints for transactions concerning Philippine establishment, and also the automation of the complaints handling system from filing of the resolution via mediation and adjudication. However, the Philippine Online Dispute Resolution System, it's not intended to replace our court system, our legal system, but intended to be as an add-on to the system. So here on next slide, we have the some of the features and functions developed pursuant to the administrative order I mentioned earlier on the creation of the online dispute resolution system. So what we have so far, next slide, please. Thank you. The project has 3 phases. Phase 1, we are already done with this. It's the assessment of our capabilities and existing policies. Phase 2 is the functional specifications and the workshop for the system users. The phase 3 would be on compliance, particularly on data privacy and security and risk management, and also in finalizing the systems development. The development of the environment of the system is already up, and this will be used by the members of the project team in the user acceptance test. The guidelines, the policies for implementing the PODRS shall be in the form of a department administrative order, and it's supposed to carry out the commitment of the Philippines in the ASEAN Strategic Action Plan on Consumer Protection, also to adhere to the government's initiative in providing alternative dispute resolution mechanisms. Also to facilitate a faster resolution to consumer complaints and provide a method of tracking and monitoring the handling of cases. To effectively implement the objectives of the system and to help the consumers in filing the complaints through electronic means, the DTI will be providing kiosks to our regional offices and provincial offices for those consumers who have no means to access the system. Next slide, please. We do have some development challenges. Some of the internal policies and procedures were needed for the system, and so we have the development also of the department administrative order to outline the policies and procedures, and that were not covered by previous existing issuances. There is also some need in interpreting offline procedures such as documentation and processes to meet the electronic system. And again, for the unavailability of resources in some of our regional and provincial offices, especially on the part of connectivity. For consumers who wish to file the complaint, it will be available with the Fair Trade Enforcement Bureau in the National Capital Region, and in the regional operations group, in the regional offices and provincial offices. It's to guarantee their health and safety in the midst of this pandemic. There will be no face-to-face contact unless the consumer really has no way of accessing, and then it will be done through the kiosk. So
The mediation system of the Philippines, it's mandatory in all consumer complaints involving violation of the Consumer Act of the Philippines and other fair trade laws, and that mediation will be served through this system. There are also challenges in our execution. Next slide, please. Also in the standardization of collected information from complaints, because it will be, we will leave to the complainant the responsibility to gather all information that the complainant needs to submit in the system. And also, we would have to face challenges in regular assessment and improvement of security measures to prevent against cyber attacks. And so for this June 28, we are hoping to launch the system during the ASEAN Consumer Protection Conference. Thank you. 예. 마르쿠스 발데스 2세 여기 소비자정책국 국장님께 감사드립니다. 그 필리핀의 온라인 분쟁 해결 시스템인 PODRS에 대해서 자세히 말씀을 해주셨고, 좀 그 인상적인 것은 이제 외국 기관과의 협업에 있어서 잘 되고 있는 건데, 이 경쟁이 있는 곳에 소비자가 잘 보호된다는 말이 있듯이 각국의 경쟁 당국과 각국의 소비자 당국들이 이렇게 협업을 하게 되면은 좀 또 많은 국가들의 소비자들이 보호되지 않을까 이렇게 생각을 해봤습니다. 감사합니다. 다음 발표자는 언테드의 소비자 경쟁국 아우나르 이자구에리 빌라 경제 담당관님이십니다. 아우나르 이자구에리 빌라 경제 담당관님께서는 이 스위스하고 스페인에서 각각 그 법학을 공부하셨고, 또 WTO에서도 근무하신 경력이 있으십니다. 그리고 언테드 중동 및 라틴 아메리카 지역의 소비자 보호 프로그램 담당자이시고, 유엔 소비자 보호 지침 개정을 담당하신 바 있습니다. 현재는 국제 무역 및 전자상거래 증진을 위한 온라인 소비자 불만 해결 디지털 인프라 구축을 위한 DODR 프로젝트를 추진하고 계십니다. 그러면 아우나르 이자구에리 빌라 경제 담당관님의 말씀을 듣도록 하겠습니다. Very much, Chair. Can you hear me? Can you hear me? Yes. 안녕하세요. Thank you very much. I would like to thank Mr. President of KCA, and Mr. Kim Susan, Director, for this kind invitation. My name is Ahmad Bila, and I'm an Economic Affairs Officer at the Competition and Consumer Policies Branch of the United Nations Conference on Trade and Development. I will give my presentation first on the importance of cross-border trade and e-commerce. First of all, the current online consumer markets trends. In 2016, more than half the world's population used the internet, a considerable increase from just about 1/10 in the beginning of the 2000s. Nevertheless, the promotion of internet users in developing countries, which stands at 44%, and least developed countries, which stands at 20%, was still far behind that in developed countries of over 80%. The digital divide among countries remains a key issue of concern for the international community. Among internet users, the kind of activities that people engage in varies considerably. While more than 80% of internet users in developed countries buy online, in many least developed countries, the corresponding share is lower than 10%. In Rwanda, for example, only 9% of internet users use the internet to buy something in 2017. E-commerce developments greatly depend on a country's capacity or readiness to engage and benefit from
Also, in 2021, UNCTAD estimated that business-to-business e-trade was equivalent to 80% of the overall value. And business-to-consumer e-trade was only 18% of the total value, of which only 8% is business-to-consumer cross-border e-commerce. And this is also a matter of trust. According to UNCTAD joint report with CIGI Ipsos on the state of the global digital economy, consumers refrain from purchasing goods or services online mainly due to a lack of trust. This was the case. 49% of consumers in Africa, 48% in Latin America, and 39% in East Asia. And UNCTAD's joint report of 2019 once again confirmed this trend. Consumer trust did not get stronger after the COVID-19 pandemic and the rapid e-commerce acceleration. As the world entered the COVID-19 pandemic in 2020, the online retail sector has been fraught with fraud, scams, and product safety concerns, particularly with regards to healthcare products and personal protective equipment, as ISPEN showed in 2021. In addition to retail, consumers across multiple sectors and industries, such as aviation, telecommunications, finance, and banking, have all expressed similar dissatisfaction through the pandemic, as ISPEN showed in 2021. In 2021, UNCTAD released its research paper on consumer trust in the digital economy, which concluded that in the digital age, online dispute resolution mechanisms can serve as a trusted intermediary between businesses and consumers. What is more, effective online dispute resolution systems not only protect consumers, but are also good for businesses. Effective consumer online dispute resolution mechanisms boost consumer satisfaction that translates to consumers' loyalty to the business. These online mechanisms also play to the benefit of small and medium enterprises to compete with large platforms on the basis of consumer trust. Let us now move to the United Nations guidelines and its guidance for consumer protection and alternative dispute resolution and online dispute resolution. As most of you may already know, the United Nations guidelines for consumer protection are the only global instrument on consumer protection that is available today, and they offer concrete recommendations on the issue of alternative dispute resolution and online dispute resolution, among many other relevant issues. In particular, the guidelines refer to domestic and international standards, so the business should consider subscribing to domestic and international standards pertaining to internal complaints handling, alternative dispute resolution services, and consumer satisfaction codes. Guideline 39 addresses the importance of providing the necessary information on dispute resolution procedures to consumers. It also encouraged member states to enhance the access to dispute resolution and redress mechanisms, including alternative dispute resolution, particularly in cross-border cases. Finally, Guideline 41 encourages the cooperation between consumer groups and businesses to avoid future disputes and improve existing methods, making them accessible for consumers. There are two other international instruments that are particularly relevant to the issue we are discussing today. Those are the 2006-2016 Working Group 3 on Online Dispute Resolution of the United Nations Commission on International Trade Law, which, due to the lack of international consensus, the notes prepared by the Commission did not assess issues related to the accreditation of online dispute resolution platforms and neutral third parties,
the enforcement of online dispute resolution decisions, or the legal principles of dispute resolution. And the other international instrument that is relevant to our discussion today is the 2007 OECD recommendation of the Council on Consumer Dispute Resolution and Redress. In 2018, UNCTAD identified the criteria to evaluate consumer dispute resolution, and this is contained in the UNCTAD background secretariat note that is shown in my slide and which you can find online. The note identifies various criteria which are described in more detail, but due to time constraints, I will only read their titles. Those are accessibility, awareness, expertise, independence, and impartiality of neutral third parties, transparency of the process and the rules, effectiveness, expeditiousness, and enforceability of decisions, fairness of the process, voluntariness for parties, both consumers and businesses, and particularly consumers, legality throughout the process, coverage of different sectors, ideally all sectors, the special consideration for the needs of vulnerable and disadvantaged consumers in all aspects of online dispute resolution, and accountability of neutral third parties dispute resolution. I would now like to move to the challenges for cross-border online dispute resolution. First, to the reference on the challenges to international cooperation in consumer protection, which happen to be very close to those that we can identify for online dispute resolution. For this, I would like to refer to you to a research paper released in 2020 on international cooperation in consumer protection. The legislative and institutional challenges pertaining to the remit of consumer protection enforcement agencies are linked to applicable law and jurisdiction, lack of legal powers to address cross-border unfair commercial practices, and to engage in cross-border cooperation, handling of information confidentiality, and language barriers, which we can add to enforceability of alternative dispute resolution or online dispute resolution decisions. And these are also common to the issue that is at stake today. Also interesting to note is that most cooperation is informal or through MOUs among consumer protection agencies. And this can pose a difficulty in the handling of information confidentiality or the enforceability of ADR/ODR decisions. Further, consumer protection agencies rarely engage in cross-border enforcement cooperation or cooperation at all. And where they do, it is mainly among developed countries' authorities. According to UNCTAD's World Consumer Protection Map, 60% of respondents report having no experience at all on cross-border international cooperation. This report also finds that regional cooperation is a cornerstone of international cooperation, and most successful experiences have a source in regional cooperation. We can cite both the Mercosur, the European Commission, and European Union, and the ASEAN initiatives as best practices. This research paper identified two particularly relevant recommendations. One is to engage in policy dialogue at national level with relevant ministries such as Justice and Foreign Affairs, and also internationally through formal and informal platforms such as ISPAN, the OECD, or UNCTAD. And the second is to give a definitive strengthening of national capacities and regional frameworks for international cooperation. I would now like to move to the recommendations that we have identified for cross-border online dispute resolution. And these are considered in the Consumer Trust in the Digital Economy research paper. The recommendations are to first recognize, promote, and educate on the importance of consumer trust and dispute resolution in facilitating international trade
and cross-border e-commerce. And this is for all relevant stakeholders, be that government representatives from other relevant agencies and institutions, also businesses, consumer groups, and consumers themselves. Also encourage businesses to provide access to or implement effective online dispute resolution for consumers, especially in developing countries. And finally, to participate in international dialogues such as this conference today, to exchange on ideas on overcoming consumer trust challenges and share best practices on approaches to consumer dispute resolution, which are currently taking place at ASEAN, the European Union, and the Pacific Alliance. I would now like to introduce to you our DODR project. In 2020, UNCTAD launched a project entitled Delivering Digital Trading Infrastructure and Online Dispute Resolution for Consumers as Means to Improve International Trade and Electronic Commerce, known as DODR. The UNCTAD DODR project is targeting Indonesia and Thailand and is implemented by the UNCTAD Competition and Consumer Policies branch with the generous support of the China Silk Road Group. The UNCTAD DODR project is a pilot project which aims to be the first step towards the implementation of online dispute resolution for consumers in Indonesia and Thailand with an important cross-border component. It assesses beneficiaries' needs, benchmarks international best practices, strengthens local capacities, and uses emerging technologies to overcome development challenges and deliver consumer dispute resolution. This project stems from the simple idea that any consumer around the world should have access to online effective consumer dispute resolution. However, we find that there are many challenges to be overcome. Therefore, with this pilot project, we hope to focus minds and to be able to enlarge, if successful, to other interested UNCTAD member states. All in all, and as a conclusion, I'd like to say that here and now, there are several things that governments can do to increase effective online dispute resolution for consumers. First is that facilitation of communication between businesses and consumers can save up to 80% of disputes, and such is the case in Brazil, for example. Second is that voluntary participation of businesses can be a necessary first step. And third is that accepting simple but effective private international law principles, such as the residence of the consumer to determine applicable law and forum, seems to be the most convenient for consumers and governments in cross-border online dispute resolution. I thank you very much, Chair. 감사합니다. 예, 아우나루 이자구에리 빌라 경제담당관님 감사드립니다. 전자상거래의 세계적 동향과 그다음에 언테드의 연구, 그다음에 UN 소비자 보호 지침, 국경 간의 ODR, 그다음에 DODR 프로젝트에 대해서 말씀해 주셨는데요. 이 국제 간의 전자상거래에 있어서는 분쟁 해결에 있어서도 뭐 중요한 게 있지만 가장 분쟁이 많은 게 제가 볼 때는 결제 시스템에 좀 우선적으로 좀 해결할 필요가 있지 않나 이렇게 생각이 듭니다. 결제 통화가 다르게 되고 또 지급 체계가 다르기 때문에 거기에서 지연이라든가 이런 것이 좀 많이 문제가 발생하기 때문에 아울러 그것도 좀 앞으로 좀 연구해야 할 분야가 아닌가 이렇게 좀 생각을 해봤습니다. 예, 감사드립니다. 예, 마지막으로 한국소비자원의 1372 운영팀의 이종원 팀장님의 발표가 있겠습니다. 우선 그 1372에 대해서 말씀드리면 1372는 이제 소비자 민원 관련 문의 및 상담 번호를 의미하는데요. 현재 소비자원의 1372 운영팀에서는 상담 데이터 및 통계 관리라든가 효율적인 소비자 불만 처리 시스템 방안, 그다음에 온라인 전자상거래 피해 구제, 그다음에 사업자의 상담 자율 처리, 그다음에 정부 및 유관기관의 위탁, 그다음에 1372 소비자 상담센터 위탁 운영 등의 업무를 하고 있습니다. 이종원 팀장님께서는 이와 관련해서 이제 데이터 관리 등 디지털 정보화, 예산 등의 업무를 수행하셨고요. 현재는 사업자 자율 분쟁 조정 ODR 시스템 등 1372 상담 시스템을 운영하고 계십니다. 그러면 이정원 팀장님의 발표가 있겠습니다.
네, 안녕하십니까. 저 세션 2의 자장이신 박수영 교수님의 소개를 받은 137 운영팀장 이종원입니다. 우선 먼저 이 MOU 체결 기관 간 컨퍼런스에 발표할 수 있게 되어서 무척 영광스럽게 생각하고 있습니다. 금일 세션 2의 주제가 잘 아시다시피 디지털 시대의 효율적인 소비자 분쟁에 대한 방안으로 최근 디지털 기술이 진화하고 사회 전반에도 큰 영향을 미치고 있습니다. 그런 관점에서 소비자 불만을 해결하는 곳에서도 효과적인 수단으로 작용하고 있습니다. 디지털 기술이 발달함에 따라 홈페이지를 통하거나 모바일을 통해서도 소비자 불만을 접수하거나 그리고 내부 직원들도 처리하는 그렇게 하고 있어서 신속한 대응이 가능한 것이 사실입니다. 이러한 내용을 바탕으로 오늘 저는 한국소비자원에서 소비자 불만을 처리하는 절차와 여기와 관련된 온라인 불만 처리 시스템에 대해서 설명을 드리도록 하겠습니다. 네, 다음 페이지로 가세요. 오늘 발표 순서는 한국소비자원에서 불만 처리를 하는 절차와 그리고 두 번째로 거기에 대응한 온라인 불만 처리 시스템에 대해서 설명을 드릴 것이고요. 마지막에는 마지막 발언과 제언하는 순서대로 진행을 하도록 하겠습니다. 자, 그럼 첫 번째로 한국소비자원에서 진행하고 있는 소비자 불만 절차에 대해서 말씀을 드리도록 하겠습니다. 네, 한국소비자원은 첫 번째로 상담, 그리고 두 번째로는 피해 구제, 세 번째로는 분쟁 조정이란 이 세 가지 단계를 통해서 소비자의 불만을 처리하고 있습니다. 우선 그 첫 번째 단계인 상담에 대해서 설명을 드리겠습니다. 그럼 소비자가 불만이 발생하면 소비자는 우선 전화, 그리고 우편, 이메일이거나 팩스, 그리고 인터넷, 직접 방문을 통해서 소비자의 불만에 대해서 접수를 하게 되는데요. 교수님께서 잠깐 말씀하셨다시피 1372 상담센터는 전국의 단일 번호로 이루어지는 번호입니다. 그리고 이 상담센터에서는 10개의 전국에 있는 소비자 단체와 그리고 16개에 있는 지방자치단체 그리고 한국소비자원이 관여를 하고 있는데요. 접수된 상담건이 단순 상담일 경우에는 소비자에게 관련된 법령이나 규정에 대한 정보를 제공하거나 아니면 유관기관에 이첩하거나 알선하는 정보를 통해서 사건을 처리하고 있습니다. 하지만 단순 문의가 아니라 피해 처리가 가능한 그런 상담일 경우에는 사업자에게 접수 사실을 알리고 협의를 함으로써 직접적인 피해 해결도 하고 있는 것이 사실입니다. 만약 이 첫 번째 단계에서 상담인 단계에서 소비자 불만이 해결되지 않는 경우에는 두 번째 단계인 피해 구제, 소비자원에서 수행하고 있는 피해 구제 단계로 진행하게 되는데요. 이 피해 구제 단계는 첫 번째 시작하는 것이 사업자, 즉 피신청인이겠죠. 피신청인에게 피해 구제 사건이 접수됐다는 것을 알리는 것으로 먼저 시작을 하게 됩니다. 그 이후에 소비자원의 담당자가 양 당사자 간의 의견을 듣고 증거 자료를 수집하거나 사실관계를 조사를 하게 되는데요. 이 사실관계와 관련된 법령과 규정들을 참고해서 양 당사자가 합의 공고할 수 있는 안을 도출해내게 됩니다. 이 소비자원 담당자가 이 합의 공고 안을 가지고 양 당사자에게 공고를 했을 경우에 수락할 경우에는 소비자 불만은 자연스럽게 종료가 되고 이 피해 구제 건은 종료가 되는 것이겠죠. 하지만 불행히도 이 피해 구제 단계에서도 소비자 불만이 해결되지 않을 경우에는 그 다음 단계인 분쟁 조정 단계로 넘어가게 됩니다. 분쟁 조정은 소비자 분쟁 조정위원회에서 관장을 하고 있고요. 소비 피해 구제와 비슷하게 사건의 시작은 이 분쟁 조정 사실을 사업자에게 통보됐음을 알려주는 것으로 먼저 시작을 하게 됩니다. 추가적인 사실 조사와 양 당사자 간의 의견을 취합을 해서 담당자는 안건을 작성하게 되는데요. 이 분쟁조정위원회에 관련된 안건을 상정하게 되고 분쟁조정위원회는 위원회 합의를 거쳐서 조정 결정안을 만들게 됩니다. 그 이후에 양 당사자에게 이 조정 결정에 대한 15일 기간에 숙고 기간을 주게 되는데요. 이 15일 기간 동안 별도의 불수락 의사가 없는 경우에는 조정 결정이 성립하게 되고 이는 재판상 하해 효과와 같은 효과가 발생하게 됩니다. 여기까지가 한국소비자원이 소비자 불만을 처리하는 단계에 대해서 말씀을 드렸고요. 다음부터는 지금 오늘의 주제와 부합한 온라인에서 어떻게 이 각 단계가 절차가 진행되고 시스템이 어떻게 동작하는지에 대해서 설명을 드리도록 하겠습니다.
한국소비자원이 운영을 하고 있는 온라인 불만 처리 시스템 크게 두 가지가 있게 됩니다. 자, 첫 번째 단계를 먼저 말씀을 드리면요. 제가 서두에 말씀드렸던 그 상담 단계에서 이루어지는 시스템이 되는데, 사업자가 자사의 건에 들어온 상담 사건을 1차적으로 처리할 수 있는 상담 자율 처리 시스템이 있고요. 두 번째는 피해 구제 단계와 분쟁 조정 단계에서 처리할 수 있는 이 ODR 시스템이 있게 됩니다. 우선 먼저 상담 자율 처리 시스템에 대해서 먼저 말씀을 드리면, 한국소비자원에서 2002년도 때부터 구축한 시스템이고요. 저도 잠깐 말씀드리긴 했지만 소비자가 인터넷을 대상으로 신청한 상담 사건에 대해서 처리를 하게 됩니다. 이 상담 자율 처리에 가입한 사업자는 지금 현재 약 240여 개의 사업자가 있고요. 매년 한국소비자원은 이 사업자를 확대해 나가기 위해서 지속적으로 노력을 하고 있습니다. 그렇다면 이 사업자가 자사의 건이 들어오는지 알게 되는 방법은 SMS를 통해서 문자 발송이 가게 되고요. 그렇게 되면 사업자들은 자사의 건이 들어오게 된 걸 인지할 수 있습니다. 이후에 시스템에 로그인하면 어떤 내용으로 들어왔는지 접수 통보서를 직접적으로 보면서 사건을 처리하게 되는 것입니다. 이 상담 자율 처리 기간의 처리 기한은 7일이 되겠습니다. 이 7일 동안에 사업자가 해당되는 상담건을 처리하지 못할 경우에는 일반 사건으로 자동 전환이 되고, 전환이 되면서 상담원이 일반 사건처럼 처리하게 됩니다. 그런데 이 시스템에는 이 자사의 건이 들어오지 않은 타사의 건이 들어온다거나 아니면 잘못된 정보가 들어올 경우에는 해당 사업자는 타기관으로 다시 회수시킬 수 있고 관련된 정보도 수정할 수가 있겠습니다. 이 상담 자율 처리 시스템을 프로세스로 보게 되면 서두에 말씀드렸다시피 소비자는 인터넷을 통해서 상담 자율 처리에 동의했을 경우에 해당되는 사건이 인입이 됩니다. 그러면 한국소비자원은 관련된 상담건을 상담원에게 분별하게 되고, 분별된과 동시에 SMS로 사업자에게 건이 왔다고 알림을 가게 됩니다. 그러면 사업자는 시스템에 로그인해서 어떤 내용으로 소비자 불만이 있었는지 확인을 하고 1차적으로 소비자에게 연락을 해서 합의나 이런 분쟁에 대한 처리를 하게 됩니다. 그 처리 결과 또한 시스템에 입력을 하게 됩니다. 그래서 시스템에 입력되게 되면 분배받은 상담원이 그 결과 값을 보고 상담을 종결하거나 아니면 더 필요한 경우에 추가적인 소비자에게 상담을 해서 결국은 상담 자율 처리가 종결되게 되는 것입니다. 결론적으로 이 상담 자율 처리 시스템은 사업자는 소비자 불만을 자사가 직접 적극적으로 처리함으로써 기업의 이미지를 올릴 수 있는 역할을 하게 되고요. 소비자는 신속한 분쟁 해결로 분쟁으로 인한 사회적 비용을 감소시키는 그런 역할을 하게 됩니다. 한국소비자원에서는 인터넷 상담 사건의 작년 같은 경우 약 7%에 해당되는 한 7천여 건, 6천여 건의 정도를 처리를 하고 있고요. 금년도부터는 한국소비자원과 이 참여 기업 간의 정기적인 협력체를 만들어서 이 상담 자율 처리를 활성화하기 위해 상당히 노력을 하고 있다는 점 여기서 말씀드리고 싶습니다. 다음은 두 번째 시스템인 ODR 시스템이 되겠는데요. ODR은 온라인 디스퓨트 레솔루션의 약자입니다. 여러분들 잘 아시는 그 ODR의 약자이고요. 피해 구제와 분쟁 조정 단계에서 소비자와 사업자 간에 발생한 그런 분쟁을 온라인을 통해서 처리하는 시스템으로 2017년부터 소비자원에서 운영을 하고 있습니다. 우선 ODR 시스템에 대해서 먼저 피해 구제에 관련된 ODR 시스템부터 말씀을 드리면, 시스템에 로그인을 해야 되는데 소비자는 피해 구제 접수 당시에 부여받은 사건 번호와 패스워드를 통해서 로그인하게 되고, 사업자는 ODR 시스템에 가입 당시 부여받은 아이디와 패스워드를 통해서 가입하게 됩니다. 이 시스템을 통해서 사업자는 자사에 들어온 사건 내용을 확인할 수도 있고 접수 통보서도 확인할 수 있으며 자사를 통해 들어온 모든 피해 구제 사건을 확인도 가능하게 됩니다. 이 온라인 시스템을 통해서 또한 사업자와 소비자 모두 사건의 진행 경과, 그 다음에 주요 내용 등을 확인할 수 있고, 이 또 시스템을 통해서 피해 구제 담당자와 의견 교환, 자료 진술 등 모든 내용들을, 소통 상황들을 시스템을 통해서 가능하게 됩니다. 이후에 피해 구제 담당자가 합의 공고안을 도출하게 되는데, 합의 공고에 대한 수락 여부 또한 이 시스템을 통해서 이루어지기 때문에 실질적으로 모든 피해 구제 단계의 시스템이 온라인을 통해서 구현되어 있다라고 이해하시면 되겠습니다. 마지막 그 시스템입니다. 분쟁 조정 단계에서 ODR 시스템인데요. 피해 구제 ODR과 유사합니다. 다만 다른 점은 로그인하는 방식이 다른데
분쟁 조정 단계에서의 접수 통보서 때 부여받은 사건 번호와 패스워드를 통해서 접속을 하게 됩니다. 이때는 사업자 기반이 아니라 개별 사건 기반으로 되는 것만 차이점이 있을 뿐 나머지 의견 교환을 한다거나 주고받는 내용들은 다 온라인으로 하는 것은 진행이 동일하게 되겠습니다. 앞으로도 이 시스템을 사업자 기반으로 로그인할 수 있도록 성능 개선을 지금 고민 중에 있고요. 지속적으로 발전나가기 위해 노력하고 있습니다. 마지막 발언을 좀 드리고 싶은 것이 있는데요. 한국소비자원이 단연간 이 온라인 불만 처리 시스템 운영 경험을 좀 볼 때 업무 효율성과 신속성이 상당히 좀 제고된 점을 확인할 수 있었습니다. 그 온라인 시스템의 특성상 시공간의 제약이 상당히 또 해소될 수도 있고 국제거래 분쟁이 증가하고 있는 현재의 상황에서 이와 같은 온라인 불만 처리 시스템은 국제거래 관련 분쟁을 효율적으로 해결하는데 상당한 실마리가 될 수 있다고 생각합니다. 향후에도 오늘과 같은 자리를 통해서 국제거래 관련 분쟁 관련해 공동으로 좀 대응을 하고 국제 협력 관계를 강화할 수 있는 기회가 더 많아지기를 기대하면서 오늘의 발표를 마치도록 하겠습니다. 네, 여기까지였습니다. 감사합니다. 네, 이종원 팀장님 감사드립니다. 한국소비자원에서의 소비자 불만 처리 절차하고 그다음에 온라인 불만 해결 시스템에 대해서 자세히 설명을 해주셨습니다. 감사합니다. 오늘 이제 발표 기간 간에 혹은 이제 플로어에 계신 분께서는 뭐 발표 내용에 대해서 많은 궁금증을 가지고 계실 것 같은데요. 우선은 그 한국소비자연맹의 정지현 사무총장님과 그다음에 충북대학교 소비자학과의 전상민 교수님께서 이제 함께하셨기 때문에 우선은 여기에 대해서 토론을 좀 듣도록 하겠습니다. 먼저 그 한국소비자연맹의 정지현 사무총장님이신데요. 한국소비자연맹은 1970년에 이렇게 그 소비자 운동 전문 단체로 설립이 되었고 역사가 굉장히 깊은 걸로 알고 있습니다. 그리고 정지현 사무총장님께서는 이제 소비자 경제학을 원래 전공하시고 한국 소비자연맹에서 아주 오랜 기간 근무를 하셨고 또 서울시 전자상거래 센터장을 역임하고 계십니다. 그래서 아주 그 대외적으로 활동을 왕성하게 하시는 분이십니다. 정지현 사무총장님 말씀 부탁드립니다. 네, 안녕하세요. 한국소비자연맹 정지연입니다. 오늘 디지털 시대 효율적인 소비자 문제 대응 방안과 관련해서 다양한 국가들의 사례를 좀 들을 수 있는 좀 기회를 갖게 돼서 감사드리고 다양한 국가들이 소비자 문제를 대응하기 위해서 활동하고 계시는 그 내용들이 사실은 굉장히 흥미로웠고 한국에서의 활동과 관련해서도 제가 굉장히 많은 아이디어를 얻었던 것 같습니다. 앞서 그 교수님께서 말씀 주셨던 것처럼 한국소비자연맹은 올해 52주년이 되었고요. 저는 오늘 그 한국에서 민간 단체가 디지털 시대 소비자 문제 해결을 위해서 어떤 대응을 하고 있는지 몇 가지 좀 사례들을 좀 중심으로 해서 말씀을 드리고자 합니다. 1세션에서 좀 들어보니까 그 코로나 팬데믹과 관련해서 전 세계적으로 그 발생했던 소비자가 이제 경험한 피해 사례들이 사실 거의 대동소유했던 것 같습니다. 거래에서 발생하는 이제 소비자 문제뿐만 아니라 디지털 시대에 이제 다양한 소비자 피해가 이제 발생하게 되는데 소비자 입장에서는 피해가 발생을 했을 때 이런 부분들을 신속하게 그 피해 처리가 되고 피해 회복이 되는 부분들이 굉장히 중요하다고 생각을 합니다. 그런 측면에서 이제 ODR을 통한 신속하고 공정한 그 처리 시스템은 소비자에게 그런 부담을 주지 않으면서도 그런 그 처리를 받을 수 있기 때문에 소비자 입장에서는 굉장히 의미 있는 그런 그 시스템이라고 생각이 됩니다. 앞서 그 호주에서 발표하신 거를 좀 들으면서 호주는 사실 이제 경쟁과 소비자 보호가 한 번에 고려되는 사례들이 굉장히 흥미롭다고 좀 느끼게 되었고 그 필리핀의 사례에서는 그 키오스크를 통해서 이제 소비자의 좀 접근을 좀 용이하게 하는 부분들이 좀 굉장히 흥미로웠는데 시간이 되신다면 그 관련해서 조금 더 자세하게 나중에 조금 들어볼 수 있는 기회가 있었으면 좋겠다라는 생각이 들었습니다. 그 웅쿠타드에서는 그 소비자의 그런 그
디지털에서의 소비자의 신뢰를 확보하기 위한 부분과 소비자의 그런 좀 접근성을 좀 해결하기 위해서 다양한 사례들을 좀 진행하고 계셔서 좀 감사의 말씀을 드리고 싶고, 칠레와 같은 경우는 앞서도 말씀 주셨는데 그런 소비자 단체 소송, 특히 한국에서도 에어비앤비와 관련된 그런 다양한 피해 사례들이 있어서 소비자 단체 소송을 하고 있다라는 부분들이 굉장히 흥미롭게 듣게 되었습니다. 디지털 경제와 관련해서는 사실 이제 플랫폼이 굉장히 이제 주요한 이슈가 될 것 같은데요. 사실 이제 경쟁이 사라졌을 때 다양한 이제 소비자 문제가 발생을 하게 될 수 있고, 디지털 경제 시대에서 시장의 독점으로 인한 그런 발생하는 대표적인 문제가 저는 플랫폼의 이슈일 거라고 생각이 됩니다. 한국 내에서도 지금 플랫폼과 관련해서 이제 다양한 이슈들이 있고 이를 해결하기 위한 논의들이 진행되고 있는데요. 아까 OECD 의장님께서도 플랫폼의 다양한 소비자 문제와 관련해서 실효성 있는 집행력과 관련한 좀 말씀을 주셨고, 아까 웅쿠타드에서 발제를 해주실 때도 그런 또 자율 규제에 굉장히 또 중요한 부분을 좀 말씀을 주셨는데, 그런 다양한 소비자 문제와 관련해서는 좀 자율 규제도 좀 중요할 것 같고, 그의 실행력을 답보할 수 있는 그런 좀 조화 균형이 굉장히 중요할 것 같다라는 생각이 듭니다. 한국소비자원에서 1세션에서는 국제 분쟁 처리와 관련해서 말씀 주셨고, 2세션에서는 이제 분쟁 처리 절차와 관련해서 말씀 주셨는데요. 한국 내에서 진행되고 있는 소비자 문제 해결 방안과 이제 관련해서 말씀을 주셨고, 137과 관련해서는 아까도 말씀 주셨지만 그런 한국소비자원, 소비자단체가 함께 참여하는 민간이 협업하는 거버넌스 구조로 해서 한국 내에서는 소비자 문제에 대해서 대응을 하고 있습니다. 추가해서 한국소비자연맹은 지자체인 서울시의 좀 지원을 받아서 서울시 전자상거래센터를 운영하고 있고, 전자상거래 이제 앞서서도 다양한 나라에서도 전자상거래 피해가 굉장히 많다는 말씀을 주셨는데요. 서울시 전자상거래센터에서는 전자상거래 소비자 피해 처리 및 예방을 위해서 이제 다양한 활동을 하고 있고, 저희가 아까도 1세션에서도 사기 피해와 관련한 말씀을 조금 많이 주셨는데, 저희가 10년간 한 164개의 사기 사이트를 이제 차단하는 활동들을 했습니다. 그래서 최근에는 해외 서버를 두고 운영하는 사기로 인한 피해가 사실 이제 많이 발생을 하고 있고, 이런 부분들은 이제 대응하기 위해서 저희가 소비자 피해 주의보 같은 것들을 발행하기도 하고, 그리고 또 소비자 피해 다발 사이트에 대한 그런 공개를 하면서 소비자 피해 예방을 위한 그런 활동들을 진행을 하고 있습니다. 그리고 민간 차원에서 저희가 이제 중국 소비자 협회와 지금 업무 협약을 맺어서 이제 진행하고 있는 부분인데, 아까 한국의 그런 K-팝과 관련해서 이제 다양한 피해들이 각국에서도 이제 발생을 하고 있는 것 같고, 저희가 지난해 이제 BTS 굿즈와 관련해서 중국 소비자들이 피해를 당한 그런 사례들이 있어서 그런 이제 중재에 나서서 약 100여 명의 소비자 피해 구제를 한 그런 사례들이 있었습니다. 오늘은 이제 소비자 문제에 대해서 국제적으로 이제 MOU를 맺은 국가별 조직이 모여서 저희가 지금 이제 논의를 하고 있는데요. 한국에서는 국내 전자상거래 관련 단체들이 MOU를 맺고 연 사회 분기별로 모여서 소비자 문제에 대한 정보를 공유하고 피해 처리에 대한 방안을 함께 논의하고 있습니다. 오늘 아까 소비자원에서 발표해 주신 이종원 팀장님을 비롯해서 저희가 전자거래 분쟁조정위원회나 콘텐츠 분쟁조정위원회, 서울시 전자상거래센터들이 같이 모여서 그런 소비자 피해를 위한 그런 대응 방안들을 좀 같이 논의를 하고 있고요. 1차적으로는 국내에서 이제 소비자 관련 기관 간 정보를 공유하는 부분들이 이제 필요할 것 같고, 최종적으로는 이제 국경 간 발생하는 소비자 피해를 줄이기 위한 이제 노력을 하는 부분들이 중요할 거라고 생각이 됩니다. 국제 문제 해결을 위해서 이제 ODR의 경우에는 이제 저는 기본 좀 국제가 표준을 만드는 부분들이 좀 필요할 것 같다라는 생각을 하고 있고, 마지막으로는 이제 최종 소비자가 이런 국제 간 분쟁 조정이 가능하다, 분쟁 처리를 받을 수 있다라는 부분들을 소비자가 알고 피해가 발생을 했을 때 이용하는 부분들이 굉장히 중요하기 때문에 소비자 대상으로 하는 그런 교육들, 그다음에 다양한 홍보 방안들을 좀 마련하고 같이 공유하는 부분들이 조금 필요할 것 같다라고 생각이 됩니다. 그리고 한국 내에서도 그렇고 뭐 지금 이제 디지털 디바이스와 관련된 문제들을 해결하는 부분들이 굉장히 필요할 것 같다라는 생각이 들어서 이런 부분
부분들에 있어서 그런 부분들을 다 참여하는 국가들이 같이 좀 공유하고 해결 방안들을 조금 고민하는 좀 그런 기회를 가졌으면 좋겠고요. 혹시 시간이 가능할지 모르겠는데 저는 오늘 참여하신 국가들이 그런 민관이 함께 공동으로 진행하는 좀 프로그램이 있는지 그런 부분들이 있다면 조금 공유해 주실 것을 좀 마지막 질문으로 부탁드리고 싶습니다. 예, 고맙습니다. 네, 정지현 사무총장님 감사드립니다. 우선은 각국의 현황에 대해서 말씀해 주셨고, 그다음에 아까 이제 경쟁하고 소비자 보호가 이제 같은 당국으로 집중되는 것을 말씀하셨는데, 한 가지 말씀을 드리면 이제 대부분의 경쟁과 소비자가 지금 한쪽 기관으로, 대부분 한 기관으로 해서 좀 집중되는 경향이 강한데, 그렇지 않은 것이 이제 제가 확실히 아는 것은 이제 일본의 경우에는 이제 공정추인위원회하고 소비자청이 별도로 분리돼 있어가지고 초창기에 이제 공정추인위원회의 권한이 이제 소비자청으로 많이 이관이 됐는데, 어떤 것은 공정추인위원회가 소비자청에 위탁해가지고 업무를 하는 경우가 오히려 많이 있습니다. 예. 그리고 민관 협력에 대해서 한번 각국의 의견이 어떠신지 여쭤보셔가지고 저도 참 그 부분은 좀 궁금하게 생각이 들었습니다. 예, 감사합니다. 예, 다음으로 충북대학교 소비자학과 전상민 교수님께서 말씀이 있으시도록 하겠습니다. 이 전상민 교수님께서는 이제 소비자 정책을 전공을 하시고, 그다음에 이제 소비자 교육을 갖다가 지금 소비자법하고 담당하고 계십니다. 예, 부탁드립니다. 네, 안녕하세요. 충북대학교 소비자학과 전상민입니다. 오늘 이렇게 뜻깊은 자리에서 토론할 수 있는 기회를 주셔서 감사드리고 기쁘게 생각합니다. 제 자료가 아마 자료집이 아니라 별도 출력된 자료본으로 되어 있을 겁니다. 이걸 보시면 될 것 같고요. 저는 오늘 이 많은 발표와 토론을 들으면서 모두 같은 생각을 하고 있다라는 결론을 내렸습니다. 그래서 보시면 네, 넘어가지를 않지만 이렇게 다들 열심히 하고 있고 각국에서 노력을 하고 계시는데 왜 국가 간, 국경 간 소비자 문제 해결이 원활하지 않을까에 대해서 한번 생각할 필요가 있다고 생각합니다. 전자상거래는 끊임없이 증가를 할 거고 국경 간 전자상거래 문제도 계속해서 발생을 할 거기 때문에 해결책이 분명히 있어야 할 것 같습니다. 그래서 오늘 들으면서 많이 들었던 생각은 아직까지 비공식적으로 협의에 의해서 많이 해결이 된다. 즉 한국 소비자는 한국 소비자법을 통해서 이건 우리가 환불받을 수 있는데 왜 다른 국가는 안 해주지? 라고 의문을 제기하고 그 해당 국가 뭐 중국이든 미국이든 필리핀이든 그 국가에서 우리나라 법으로는 해결이 안 돼 라고 답변을 하십니다. 그 절충점을 찾아야 되는데 그거를 이 기관들이 이 ADR 기관, 정부 기관이 일일이 개입해서 할 수가 없습니다. 문제는 끊임없이 발생을 할 거고 그리고 이렇게 문제에 대한 이의 제기를 하는 소비자도 있을 수 있지만 이의 제기를 하지 않고 그냥 묵인하는 소비자가 훨씬 많을 겁니다. 그럼 이렇게 급증하고 있는 문제 해결을 위해서는 이런 컨퍼런스도 굉장히 의미가 있고요. 각 국에서 갖고 있는 여러 가지 사례들 그리고 각 국마다 다른 법제들 근데 또 언어가 다 다르지 않습니까? 이거를 번역을 해서 하나의 플랫폼으로 모아놓을 필요가 있다라는 생각을 좀 강하게 했습니다. 다행히 EU에서는 EU ODR 플랫폼이라는 플랫폼이 2016년 2월부터 시작을 해서 현재 31개국 486개의 ADR 기관이 참여를 하고 있습니다. 이 EU ODR 플랫폼 왼쪽에 보시면 국가 간 거래, 국내 간 거래 비중이 거의 차이가 없고요. 그리고 코로나19 얘기가 오늘 많이 나왔는데 항공 서비스 관련된 분쟁이 많은 비중을 차지하고 있습니다. 그리고 2019년부터는 자기 테스트라는 기능이 도입이 돼서요. 소비자가 굳이 ADR 기관을 거치지 않고 모범 사례나 각국의 법제들을 본인이 편한 언어로 해석을 하고 혹은 사례를 검색함으로써 많은 부분이 정부의 그런 노력이 투입되지 않고 해결이 되고 있는 양상을 보이고 있고 실제로 사업자와 소비자 간의 직접 협상률도 높아지고 있습니다. 이 부분이
지금 13개 MOU 기관과 한국의 KCA가 같이 협업해서 이런 것을 벤치마킹해서 하나의 플랫폼을 만드는 것을 제안을 드리고 싶습니다. 굉장히 열심히 노력을 기울여서 하고 있지만 지금 효율성이 각국마다 워낙 법제가 다르고 통일된 법제 마련은 지금 아까 그 UN 가이드라인에서도 봤듯이 법적 강제성이 없습니다. 그런 현실에서 효율성을 높이기 위해서는 일원화되고 공통된 절차를 갖출 필요가 있다라는 말씀을 드려봅니다. 그러면 어떻게 운영할까에 대해서 간단히 말씀을 드리면 소비자와 사업자가 아까 1372 ODR 시스템에서 본 것처럼 자율적으로 분쟁을 해결할 수 있는 통로를 만들 필요가 있다라고 생각이 듭니다. 내가 이번에 예를 들어 태국에서 무슨 물건을 사고 싶은데 태국은 전자상거래 청약철회 절차가 어떻게 된대더라. 소비자가 미리 알고 접근하는 것과 모르고 접근하는 것은 많은 차이가 있을 수 있고 소비자들도 그런 쪽에 관심이 많기 때문에 그 기회를 열어줘야 된다라고 생각을 하고요. 저는 무엇보다도 아까 여러 번 얘기가 나왔지만 사업자가 여기에 적극적으로 참여하고 그리고 사업자의 말을 많이 들어줘야 된다고 생각합니다. 한국의 연구 결과들에 따르면 사업자의 목소리가 반영된 분쟁 조정 사건에서 조정 성립률이 높게 나타났습니다. 그리고 실제 이후의 ODR 플랫폼에서도 ADR 기관을 선정하는 것을 사업자가 소비자에게 제안을 합니다. 그러니까 사업자가 내가 그 해결 의지가 있고 이걸 수용할 의지가 있어야만 해결률이 높아지기 때문에 사업자를 적극적으로 지원하는 방안이 필요할 것으로 보이고요. 그리고 아까 굉장히 인상 깊게 봤던 게 DODR, PODRS 그리고 한국의 1372 ODR 시스템 이미 구축되어 있는 시스템들이 서로 연동이 돼서 링크만 걸어줘도 각국의 물건을 구입한 소비자의 국가 간 분쟁 해결이 좀 원활하게 해소가 되지 않을까라는 생각이 들고요. 법적 강제력을 갖고 있는 기준 마련이 저는 불가능하다고 봅니다. 각국의 이해관계가 워낙 다르고 법제가 상이하기 때문인데요. 그렇지만 아까 유엔의 여러 가이드라인을 받고 그리고 2017년에 그 유엔 국제상거래법 2016년이네요. 그래서 ODR 기술 지침이 발표된 바가 있습니다. 그래서 조정을 중심으로 해서 소비자와 사업자 간의 분쟁 해결을 할 수 있는 최소한의 기준이 이 13개 MOU 기관 간에 좀 마련이 된다면 각 기관에서 그렇게 애를 쓰시는데 이 해결이 어려운 부분에 좀 해소가 되지 않을까라고 생각해 봅니다. 그리고 마지막으로 아까 그 PODR이나 1372 ODR 시스템에서 인상적으로 봤던 여러 가지 빅데이터를 기반으로 한 AI 알고리즘을 활용한 자기 테스트라든지 모범 사례 검색이라든지 자동화된 분쟁 해결 시스템 요즘 기술이 워낙 발달돼 있으니까요. 이 부분을 ODR에서도 적용하고 그다음에 아까 그 ODR 화상 시스템 같은 경우에도 적극 활용이 될 수 있을 것 같습니다. 근데 그게 케이스 바이 케이스로 진행되는 것이 아니라 그 플랫폼 내에서 규정화된 정형화된 양식으로 진행이 돼 보는 게 어떨까 생각을 해보고요. 그리고 무엇보다 일일이 다 기관이 개입할 수가 없기 때문에 그리고 다수 소액 사건들이 전제상거래에서는 워낙 많기 때문에 소비자와 사업자가 쉽게 접근해서 스스로 뭔가를 알아보고 자율적으로 협상할 수 있는 그런 방안을 마련하기 위해서는 이들이 일단 이게 있다는 걸 알아야 합니다. 그래서 아까 사무총장님께서도 말씀하신 것처럼 소비자 교육과 홍보 그리고 소비자의 이 분쟁 해결 역량을 키우기 위한 각국의 노력이 병행되어야 되지 않을까라고 생각해 봅니다. 네, 이상 마치겠습니다. 감사합니다. 예, 전상민 교수님께서 EU의 ODR 플랫폼에 관한 설명과 그다음에 이 사업자의 적극성이 아주 중요하다고 말씀하셨는데 그건 전적으로 이제 동감하는 내용입니다. 자, 감사드립니다. 지금 홍콩 소비자위원회에서 질문이 하나 이종원 팀장님께 질문이 하나 들어왔습니다. 그래서 한국 소비자원의 ODR 절차 시스템에서 미등록 사업자는 민원 처리를 어떻게 하는지에 대해서 이렇게 물어왔는데 좀 간단하게 답변 부탁드립니다. 네, 우선은 홍콩 소비자위원회에서 관련된 관심을 가져주시고 질문을 해주신 것에 대해서 우선 감사 말씀드립니다. 차장님께서 말씀하신 바와 같이 이 상담 자율 처리나 ODR 시스템에 가입되지 않은 사업자의 민원은 어떻게 처리하는가에 대한 문의를 주셨습니다. 실질적으로 상담 자율 처리에 미가입된 사업자는 일반 사건처럼 관리가 됩니다. 일반 상담센터에 전화가 오면 상담원이 관련된 정보를 제공하고 피해 처리를 한 것처럼 사업자에게 바로 넘기는 것이 사업자에게 처리할 수 있는 권한을 주는 것이 아니라 상담원이 관련된 법규나 정보를 제공해주고 소비자가 자율적으로 처리할 수 있도록 그렇게 해주는 것이고요. 피해 구제와 분쟁 조정 단계에서 가입되지 않은 사업자들 같은 경우에는 한국소비자원의 분쟁 조정관들이 있습니다.
그 조정관들이 접수 통보서를 우편으로 보낸다거나 별도의 전화나 이런 것을 통해서 별도의 자료를 도시 주고받고 하는 형태로 민원 처리가 이루어지게 됩니다. 그러니까 ODR을 통해서 하게 되면 이런 것들이 불필요하고 즉시 인터넷을 통해서 의견을 진술하고 관련된 증빙 자료들도 할 수 있으니까 그래서 거의 미가입된 사업자를 확대하기 위해서 지속적으로 노력하고 있습니다. 그래서 일반 미가입된 사업자들은 일반 사건처럼 처리된다 이렇게 알고 계시면 되겠습니다. 충분한 답변이 되었는지는 모르겠지만 부족한 것이 있다면 저희 직원분들에게 메일로 주시면 저희가 친절히 답변 드리도록 하겠습니다. 네, 감사합니다. 네, 감사합니다. 너무 열정적으로 하다 보니까요. 20분이 초과가 돼가지고 제가 간단히 말씀을 드리면 저는 이제 소비자 분쟁은 아니지만 이제 가맹 분쟁에서 이제 조정위원으로 활동을 하고 있는데요. 작년 코로나 때문에 그 비대면으로 이렇게 회의를 많이 진행했는데요. 이 분쟁 조정의 가장 큰 문제점 중에 하나는 뭐냐면 이제 당사자가 수락하지 않게 되면은 그건 뭐 해결 방법이 없다는 것인데 이거는 뭐 그 ADR 자체의 이제 문제이기 때문에 그거는 이제 어쩔 수가 없는 건데 지금 이제 소비자 보호 관련해 가지고는 이제 각국의 많은 기관들이 각각 정보라든가 기술을 공유해 가지고 상호 보완을 하게 되면은 이제 아주 효과적인 시스템이 개발되지 않을까 이렇게 생각이 들었습니다. 그래서 이러한 자리를 통해 가지고 좀 더 진일보하게 된다면은 뭐 그 소비자법을 강의하는 저로서는 워낙 뭐 더 바랄 게 없을 것 같습니다. 이상으로 이 세션을 마치도록 하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 박수영 교수님. 열띤 토론과 유익한 이런 얘기들을 나누다 보니까 예정된 시간을 좀 넘겼습니다. 바쁘신 와중에도 또 그리고 늦은 시간까지 온라인과 오프라인을 통해 끝까지 자리를 지켜주신 각국 MOU 체결기관, 해외 유관기관, 국제기구 관계자 여러분, 그리고 현장에 참석해 주신 귀빈 여러분, 온라인 참석자 여러분들, 오늘 효율적인 국제 소비자 문제 대응을 위한 제2차 MOU 체결기관 컨퍼런스에 참석해 주신 데 대해 다시 한번 깊은 감사의 말씀을 드립니다. 다음 회의에서는 여러분들을 모두 직접 만나서 이 문제를 그 얼굴을 맞대고 논의할 수 있는 그런 만남을 기대하면서 이상으로 오늘 모든 회의 일정을 마치겠습니다. 감사합니다. Is that all? I think that's all right.